Good morning, everyone. Welcome to the third session organized by the Student Academic Advisory Committee, Faculty of Science, University of Peradeniya, with the purpose of basically educating the fresh undergraduates about what the life as an undergraduate would be like. Today, we are with 5 panelists. Firstly, we have Mr. Supun Badavitana. He is a student following the Zoology Honours degree program. Also, he was able to secure first place as the champion identifier winner and also as the champion spotters team winner in Global University BioQuest 2021. Next, we have Miss Samadhi Ranavira. She has won the P.W. Pithanage Memorial Scholarship for academic year 2020-2021 by the Geological Society of Sri Lanka for her outstanding performance at 100 and 200 level examinations in geology. Then we have Mr. Buddin Pereira. He is also a fourth-year undergraduate following the Physics Honours degree program. And he is the president of Physical Society of University of Peradeniya. Also, he is a member of the national chokeball team of Sri Lanka and has represented the country in Asian Athletes Commission for chokeball. And then we have Ms. Imangi Menusha Vikramasinghe. She's a final year student following the SOR degree program with a CGPA of 3.9. Also, she was a former netball captain and was able to have university full colors in 2021 and university half colors in 2019. Finally, we have Ms. Chalani Piris. She is a final year undergraduate pursuing the Zoology Honours degree. She has served as the Public Relations Director of the Rotaract Club in the last year, and she is the current president of the Zoologist Association of University of Peradeniya. She is volunteering for many non-profitable organizations such as Embark, AWPA, and Pearl Projectors. Before moving towards the session, I would like to inform all the panelists that each of you will get 5 minutes of speaking time and you're free to use both Sinhala and English languages. If any participant wants to get an answer in Tamil language, please use the chat box to inform it so we can help you out in Tamil language as well. Also, I would like to remind you all that we will be having a Q&A session in the latter part of this session. So please feel free to drop your questions below in the chat box. And I hope you all will get the maximum out of this session today. University life for sure is something more than just another few years of your life. So now I would like to invite Mr. Supun Badavitana to share his experience on uni life as an undergraduate. Thank you so much, Sandari. Hi, good morning, everyone. I'm Subun and I'm on a student majoring in zoology. Before sharing my experiences, I would like to welcome you all to our university, the nicest university in the country. And starting off with my first year, I must say the first 2 years were the most happening years in my uni life. It was stress-free and we spent most of the time at the gym and we had fun and went to almost every indoor musical shows at the gym and dramas in Valor. But unfortunately, we missed some parts due to the bomb attack and corona pandemic. However, we didn't miss our fun and managed to have it. The first year was a turning point for my academic expectations since I came here to specialize in chemistry. I know for sure most of you are also thinking that by now. But by the time I realized that my passion is in biology and further in zoology. So I think that may be due to interesting teaching methods of our lecturers. I got most of the theory and practical knowledge motivated me to explore nature, and so I started to try it practically in my day-to-day life as well. And I have tried to search for new animals in the field, even on trips and hikes, and that's why most of my vedas are making fun of me, saying that I always carrying an animal in my bag. And the fun fact is, when you come to my room anytime, you will definitely find some animals in my room.
when you come to uni, always try to find your subject, what you like the most. Maybe it's hard at the beginning, but just try it. Also, our academic staff is very friendly, and they are always there to help us when we need them, and try to have a good connection with them also. So balancing of both academics and extracurricular activities are also important here. So moving on to the extracurricular and activities and sports, since my first year, I have been a member of a university taekwondo team, and by that I have got opportunities to participate in inter-university games and other games as well. Also, I was an active member of many societies, and now I am the secretary of Zoologists Association of University of Peradeniya, the SOP. So, with my experiences, I would like to give some advice for you. First one is build up connections with seniors as well as academic staff. It will give you many opportunities for your university life. And the second advice is to respect each other, from janitors to most senior lecturers. All of them are important for university life in here. And the third and final advice for you is do not limit yourself to books and academics. Enjoy, please make sure to feel the nature and enjoy your uni life with your friends, and go trips, go to the gym and play some games with your friends and batches, and enjoy the most four valuable 4 years at the uni, and collect some good memories for your life. And that's it. I want to share with you. And for wrapping of the things, I'd like to wish you all the very best for your new university life. And thank you so much for having me here. And thank you very much. If you want sing, yeah. Okay, talk in sing as well as. කොහොමද පටන් ගන්න? මෙහෙමයි. ඉස්සර මට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ ඉස්සරම ඔයාලා පේරදෙනිය යුනිවර්සිටි එක සිලෙක්ට් වුණාට සුබ පතනවා. මේ මොකද ලංකාවේ තියෙන ගොඩක් අය එන්න ආස කරන තියෙන ලස්සන යුනිවර්සිටි එකක්, ලස්සන පරිසරයක් තියෙන ලස්සන මිනිස්සු ඉන්න තැන. ඒක ඉස්සරම සුබ පතනවා. ඊට පස්සේ මම ගැන කතා කරොත් මම ෆස්ට් ඉයර් එද්දි මම හිතාගෙන ආවේ කෙමිස්ට්‍රි වලින් මේජර් කරනවා, කෙමිස්ට්‍රි කරනවා, මගේ ස්පෙෂල් එකට කරනවා කියලා හිතා. මොකද මට ටික කාලයක් ඇද්දි මට තේරුණා කෙමිස්ට්‍රි නෙවෙයි මගේ පාත් එක. මම කරන්න ආස දේ ඒක නෙවෙයි, මට කරන්න පුළුවන් දේ ඒක නෙවෙයි කියලා මට තේරුණා ටික කාලයක් ඇද්දි. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ඔහොම ඉගෙන යද්දී ෆස්ට් ඉයර්දී මට සත්තුන්ගේ ෆොටෝස් ගන්න ඒ පැත්තට ගොඩක් ආසාවක් හිතුණා. ඒතකොට ඒ වගේම මට තව ඔපචුනිටිස් හම්බුණා ඒක අයියලත් එක්ක වැඩ කරන්න, සොසයිටිස් වල ඉන්න. ඒත් එක්කම ඒ පැත්තට ආසාව යොමු වුණා. ඒත් එක්ක වැඩ කරගෙන යද්දී කොහොම හරි අන්තිමේදී මම නැවතුනේ සූලොජි කියන සූලොජි ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එකේ කරන්න ඇවිල්ලා තමයි නැවතුනේ. එතකොට එක්ස්ට්‍රා කරිකුලර් ඇක්ටිවිටි ස්පෝර්ට්ස් ගැන කතා කරද්දී මම ෆස්ට් ඉඳන්ම ටයිකොන්ඩෝ කරා. මම ටෙනිසුත් කරා. ටෙනිස් මේජර් එක ගොඩක් කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මට මේ වැඩ ඒ කියන්නේ එකම දවසේ තමයි ප්‍රැක්ටිසස් තිබ්බේ. ඒ හින්දා මම ටයිකොන්ඩෝ තෝරගෙන දිගටම කරන් ගියා. මම ගොඩක් කරාට මට කරන් මේ යුනිවර්සිටි ඉන්ටර් යුනිවර්සිටි ගේම්ස් වල යන්නත් පුළුවන් වුණා. ස්ලග් එක නම් මේ අවුරුද්දේ ස්ලග් එකට යන්න බැරි වුණා ෆෝර්ත් ඉයර් නිසා. එතකොට ඒ වගේ තමයි කියන්න තියෙන ස්පෝර්ට්ස් ගැන, එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටීස් ගැන. දැන් මේ වෙද්දී සෝලොජි ඒ කියන්නේ සෝප් එකේ සෙක්‍රටරි විදියට වැඩ කරගෙන යනවා. ටයිකොන්ඩෝත් ඒ ගමම කරගෙන යනවා වැඩ කරන අතරතුර. ඒ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලට. සුබවතන හැමෝටම. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Supun Vatavedana, for enlightening us on academic and extracurricular activities at University of Peradeniya. Now we warmly welcome our next panelist, Ms. Samadhi Ranavira, to address our virtual participants.
Over to you, Ms. Samadhi Ranavira. Thank you very much. First of all, thank you for having me and all the S21 badge. Welcome. I am studying geology as a fourth year student, and I'm here to market the Department of Geology. So I wanted to do geology even before coming to the university. Campus in the Kaling in the mama hitani hitiye mama geology karana kiyana. The reason is I didn't want to do physics, maths, or chemistry. After A-levels, I was done with that. A-level කරාට පස්සේ මට තේරුණා physics, maths, chemistry කියන්නේ මගේ subject ටික නෙමෙයි. So I wanted to do something new and exciting. And looking at all the things that subjects that our university provides, geology seems to be like the subject. Geology කියන්නේ some අනිත් subjects වලට වඩා වෙනස්. එතකොට කරලා තිබ්බ නැති දෙයක් අලුත් subject එකක්. So I wanted to do that. Then speaking about my experience in the Department of Geology, I have to tell you that it's very demanding. It's different and demanding. You have to put a lot of extra commitment into the subject. Geology කරනවා කියන්නේ ඒ subject එකට අනිත් subjects වලට වඩා මම හිතන අනිත් subjects වලට වඩා extra මහන්සියක් ඕන කරනවා. So I want to tell you that if you have the interest for the subject, you should do that. Interest එක තියනවා නම් විතරයි subject එක කරන්න ඕනේ. මොකද අවුරුදු 3-4ක් ඒ දේ කැමැත්තෙන් ඉගෙන ගන්නේ නැත්නම් කරගෙන යන්න අමාරුයි. So you have to have that interest in order to do something for for us. It's been almost 5 years now. To do that, you have to have that interest. I'll say that you have to sacrifice a couple of your weekends from the second year onwards for fieldwork every month, and sometimes weeks at a time from your vacation. ඔයාලගේ second year එකේ ඉඳන් geology කරනවා නම් මාසෙකට දෙසරයක් විතර field යන්න වෙනවා weekends වල. ආයේ vacation times වලත් සති ගණන් field යන්න වෙනවා වෙලාවකට. So what I'm trying to say is, even though it is hard, it's worth it. It's worth it because doing this subject makes you tough. And I'll say if you can survive in the Department of Geology, you are pretty much set for life. You can face any kind of situation, not only academic, any type of situation. I'll say it prepares you for that. Geology කරනවා කියන්නේ geology කරලා ඉස්සරහට දිගටම geology කරන්න පුළුවන් කියන්නේ ඕන දෙයකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. I කියන්නේ ඒක once in a lifetime experience එකක්. So that's my experience on the Department of Geology, and I have to tell you that soak up every minute of your life in the university. We have been here for 5 years and we are coming to an end. Our time is coming to an end in here, and even though we were whining for last couple of years that we want to go out, let us out. Now that it is actually coming to an end, it's very sad. So you have to soak up every minute of it. ඔයාලා මෙතන ඉන්න මේ අවුරුදු 3-4 පුළුවන් තරම් enjoy කරන්න. academics විතරක් නෙමෙයි යාළුවෝ එක්ක හැමදේම enjoy කරන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. Thank you very much. Thank you, Ms. Samadhi, for giving us an insight about your journey as an undergraduate. It was really inspiring, and I'm sure that all of us had something to learn from it. Now I'm inviting our next panelist, Mr. Buddin Pereira, to talk about his thoughts on the university life. Over to you, Mr. Buddin. Thank you, Lakshmani. Hope you all can hear me. So, as she mentioned, I'm Buddin from the Department of Physics. Currently, I'm a fourth year undergraduate following physics as an honors degree. So, I would just start off with my journey. So, we all of us five actually, from the same batch. So, we started our journey in 2019.
as the university career. So going by, now we are at the 4th year and we are at the 2nd semester, and most of us are carrying on the research at the moment. හරි මම 2019 වසරේ තමයි ඇත්තටම මේ කැම්පස් එකට ආවේ. ඒතර ඔයාලා 2023 එක A-level කරපු අය, අපි 2017 වසරේ A-level කරපු අය. එතකොට ඔය ආපු ගමනත් එක්ක මේක ඇතුලේ මටත් ගොඩක් දේවල් ගන්න ලැබුණා. මම චුට්ටක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කියන්න. I am currently I serve as the president of the Physical Society of the University of Peradeniya, and I was the former president of the Physics Graduate Association of the Faculty of Science, and I have been in several different clubs and societies as well. Also going by sports, I currently represent the Sri Lanka national football team, as well as I serve as a coach and a mentor to the team. So those are a couple of things as I did as a sport. And also as in the first year and second year, I was able to represent the university team in cricket, as well as I was able to participate in athletics as well. So when we think about sports, most of us, like as a fresh undergraduate, you all must have know, like there's something called a freshers meet once you come. ඒකට ඔයාලා කැම්පස් එකට සාමාන්‍යයෙන් ආවට පස්සේ ෆ්‍රෙෂර්ස් මීට් එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. එතනදී ඔයාලට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා ඔයාලට කැමති ස්පෝර්ට් එකකට ජොයින් වෙලා ඔයාලට ඒක කරගෙන යන්න. සමහර අය කියන්නේ මගේ යාළුවෝ තියෙනවා එයාලා එද්දි ඒ ස්පෝර්ට් එක කරලා නැහැ. හැබැයි දැන් එද්දි ඔයාලා හරියට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න යුනිවර්සිටි ගේම්ස් තියෙනවා, ආයි ස්ලග් එක තියෙනවා. ඒ හැම දෙයකටම එයාලා පාටිසිපේට් කරලා තියෙනවා ඒ දේත් එක්ක. එතකොට ඔය ටික තමයි ස්පෝර්ට්ස් කියන ඇත්තටම කියන්න තියෙන්නේ. අර ආවට පස්සේ ස්පෝර්ට්ස් කියන දේත් කරන්න ඇකඩමික් දේවල් වලට අමතරව. එතකොට මම දැන් කිව්වා මම ස්ටඩි කරන ෆිසික්ස් ඔනර්ස්. එතකොට මම 4th year එකේ දැන් ඉන්නේ. එතකොට ෆිසික්ස් ගත්තොත් එහෙම සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට මම කාලේ ඉඳන්ම ෆිසික්ස් කරන්න කැමැත්තෙන් හිටියා. මොකද ඒ කාලේ මම TV series පොඩ්ඩක් බලුවා. ඒත් එක්කම බිග් බැන් තියරි තමයි වැඩිපුරම බලුවේ. ඒතර ඒත් එක්ක පොඩ්ඩක් සයන්ස් ගැන ඉන්ස්පයර් වුණා. ඒත් එක්ක චර්නෝබිල් මිනි සීරීස් එකක් ආවා. ඒකෙන් මට හිතුණා මේ නියුක්ලියර් පැත්ත පොඩ්ඩක් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දැනගන්න ආසාවක් තිබ්බා. ඉතින් මේ ආවට පස්සෙත් ඒත් එක්ක මට වෙන ඒ කියන්නේ එන්ගේජ් වෙන්න පුළුවන් වුණා වැඩ ගොඩකට මේ නියුක්ලියර් පැත්තත් එක්ක සහ ෆිසික්ස් වල අනිත් කන්සෙප්ට්ස් එක්ක. ඒ දේවල් තමයි අත්‍තරම කියන්න තියෙන්නේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක. So what I want to tell you all is just don't basically focus on studies and just limit yourself to studies. Try and focus on other different pathways that you all can engage, especially in the co-curricular activities sector. So mainly it's clubs, societies, and sports. So try and engage in most of them, because like all the activities that you all would be doing in the academic field is basically lectures and other practical stuff and discussions and the stuff that you learn once you go home or go to the hostels. So that is a period from 8 to 5, basically for the first year students. And like for us, maybe it's like complicated sort of, and we have more stuff to do. But for y'all, what I could basically say is try and engage in all the other activities after 5 p.m. That means afternoon sessions. Try and engage in something and get the experience out of it for y'all. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ අර පහෙන් පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් 8 ඉඳන් 15 තමයි ලෙක්චර්ස් තියෙන්නේ. පහෙන් පස්සේ පීරියඩ් එක ගන්න ඔයාලට මොකක් හරි වෙන ස්පෝර්ට් එකකට හරි මොන හරි දෙයකට ඔයාලගේ හිත යොමු කරන්න. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා අර දැන් සමහර අය කියන ස්ට්‍රෙස් අපිට ස්ට්‍රෙස් එන්නේ ඒ දේ නැති කරගන්න ඒ වගේ දෙයකට යොමු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් කමක් තියෙනවා මේ දේත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න. එතකොට අර සබ්ජෙක්ට්ස් තෝරගෙන හරි සබ්ජෙක්ට් එක දැන් සමාධි කිව්වාගේ එයා කිව්වා එයාට ජියොලොජි කරන්න ආසයි නැහැ. මම ෆිසික්ස් කරන්න ආසයි. වෙන්නේ ඒ වගේ ඔයාලට හිතෙන සබ්ජෙක්ට් එක ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතෙන සබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක ඉන්වෝල්ව් වෙලා අනිත් කම්බිනේෂන්ස් තෝරගෙන ඔයාලා වැඩ කරන්න යන්න. So that's the message I wanted to give you all. Focus on the studies first and then and engage in different activities within the faculty as well as the university and the society at large. So engage in all of those and get experience from them. That would be really helpful for your studies as well as the activities that would follow in your life. So that's the message I wanted to give you, and thank you for giving me opportunity to talk here.
Thank you, Mr. Budin Pereira, for your brief explanation. Next, we cordially invite Ms. Imanki Menusha Vikramasinghe to share her experience as an undergraduate student. So I hope you all can hear me. First of all, thank you, Rakshanjali, to giving me this this chance. And also, first of all, I am Imangi. I am a fourth year final year student, and now we actually comes to the end of our academics, and yeah, so that's the current situation in our graduate life. So first of all, I am truly honored to be here and express my ideas and share my experience with you all. So let's first comes to my first year, right? So I always wanted to do something not like something like chemistry, because I'm bad at chemistry. So I want to find out something that I can really involve mathematics into my degree. So I got my when I wanted to go for when I want to apply into a degree program, I didn't apply for statistics and operation research degree program. Instead, I applied for physical stream in Columbia University, and then from that, actually, I appeared for the statistics and operation research degree program in the University of Peradeniya. So once I get that chance, I just went there, and without even knowing what is the statistics and operation research degree. So we will get into that the degree program later, but I'll just give you my experience first. So in the first year, I've done netball as my main sport. And first 2 years are like basically I didn't focus much on my academics, and I focused on like doing like extracurricular activities the most, because I knew after third year, fourth year, I won't be able to like get much time to do these extracurricular activities. So I didn't do it intentionally. මම අරක හිතලම මේ second year එක පස්සේ මෙහෙම ඉගෙන ගන්න විතරක් එහෙම කියලා එකක් තිබ්බේ නැහැ. So මම ආවට පස්සේ we had this netball. So I did netball when I was in my school also. So ඊට පස්සේ මේ when we get when they call for the teams and all, I just applied and got the opportunity to like be a part of the netball team, and then represent the Sri Lankan University Games in 2019, and the same when I was in the first year. And also I did ISEC in the first 2 years, and I think most of my experience in the university I gained through the sport. I met a lot of friends in other sports, and it's like a different experience. It's like I think when someone say what is like the most important years of your life, in your academic life, the undergraduate life, that's my first and second year. So we had a lot of fun. So these 2 years, you have to focus on the extracurricular activities as well as your academics also. So, and when it comes to academic, first, put your academic first before your extracurricular activities, because the first 2 years, your GPA will be highly affected by the first 2 year, GPA, your grades. So, එතකොට ඔකටිය මේ දැන් first 2 years වලදී ඔයාලා දැන් GPA එක calculate කරනකොට ඔයාලගේ ලොකු effect එකක් එන්නේ ඔයාලගේ GPA එක first 2 years වලදී තමයි. මොකද second year, third year, fourth year you will be anyway doing the work, because everyone's working and you can't just sit there and just doing nothing. So ඔයාලා කොහොමද third year, fourth year වෙද්දී already ඉබේම වැඩ වෙනවා. හැබැයි ඇත්තටම competition එක තියෙන්නේ first year and second year, because SOR now already in a special degree program. එතකොට ඔයාලට 4 years already have.
So you can't do any changes. So I will tell you about the degree program later. So එතකොට ඔයාලට first 2 years you have to focus on the academics. Like you have to do a lot of work to that. I mean, first 2 years ඔයාලට එච්චර අමාරු නැහැ ඔක්කොම. මාර්ගම easy, you can get the scores like really easily. So go for it. Put more focus on this academics and as well as the extracurricular activities. You have to do it honestly. And also, mage so when since 2019, I actually I wanted to, this concept was there, being like financially independent and stuff like that. So because of that reason, I still from 2019 up until now, I work as a part-time tutor, freelance tutor. On Saturdays and Sundays from 8 to 10 p.m. at night. So Saturdays, Sundays are basically, I don't do any academic work. So only 5 days are for me to do all my sport and everything. So balancing that is really hard. I don't say that this is for everyone. It's like based, like there is some capacity for one person. The capacity of the you have to understand what you can do. Right? I mean, ඔයාලා තමන් තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔයාට මොනවාද කොච්චර කරන්න පුළුවන්ද. ඔයාට මොනවාගේ capacity එකක් තියෙනවද කියලා. So don't doubt yourself. You can do. You have a lot of time. So ඔයාලා හිතනවා නම් okay වෙලාව නැහැ. සතිය දවස් 7ක්ම තියෙනවා. academic විතරක් එහෙම නැහැ. So මම 2019 ඉඳන්ම weekends මගේ කවදාවත් මම academical දේවල් කරලා නැහැ. මොයේ මොන හරි assignment හරි when I have to do a tutorial or something like that. So it was really hard, of course, but the sport is the one who actually makes me like dedicated into my work. Like confident the dedication improve sport. So sport you have to go for the practices from like 4 to 6, 7:30, maybe 8. So most like there are so many sports. Once you get into the university, you will know about those stuff. The basketball, netball, there are a lot of sports. So focus on that. I mean, you have to do a sport. I think it's good for your brain and good for your health and your mentality. Just balance everything, right? You just have to somehow like not just survive. You just have to enjoy the life, right? So I think all of you have to practice. So එතකොට balancing කරන මම පොඩ්ඩක් වැඩිපුර මම කතා කරන්න කියලා හිතුවේ මොකද you now academic is like it's really hard. I'm not saying that it is easy. You can do all this stuff and you just can get the scores and everything. But you have to take the rest as well. So rest එක ගන්න වෙලාවට rest එක අරගෙන හැබැයි වැඩ කරන වෙලාවට fully focus on the work. So that's my opinion about the academics. And also I was the netball captain in 2021 when I was in my 3rd year. So it was like the really hardest time in my university life, because being an netball captain and being in the 3rd year is really hard because we have to like do all this like scheduling, organizing. We have to take the team to so many universities, and that one is another thing. You will be visiting so many other universities as well. So I don't think none of these like lot of these societies and everything, you will be able to go for all of these kind of universities, right? So you will get, so me, I went to like more than 5 universities from the sport. You will get that chance. So just take the opportunity. So I'm really encouraging you to do a sport within the university. And also, yeah, so that is it. And also you have to, if you got time and also if you can allocate some sort of money for like, if you are going for industries, it's better you keep your dedication to this kind of SIMA, SIBA, those kind of qualifications, because when it comes to industries, they're actually looking for those kind of other qualifications, right? So that one also I will explain with the questions and stuff like that. And so that is it. I mean, you have to enjoy the life.
in the university. So there are shows, and also there are so many societies, and you will make friends, and you will engage in a lot of extracurricular activities, but still you have to do your work, like first 2 years, especially your first 2 years. So you have to do your work, right? So I hope you all will actually get a good understanding about the university through this session, and I wish you all good luck. Thank you. Thank you so much. Thank you, Ms. Imagi. Your experiences were truly motivating and inspiring. Next, I would like to invite our fifth panelist, Ms. Chalani Piris, to share her story. Hi, everyone. A very good morning. So I think I'm audible enough. So to start off with, everyone has a different story. So my story is also different from each and everyone. I am a person who loves animals a lot. So since my childhood, I wanted to become a veterinary surgeon. And I did my A-levels in the biology stream, thinking I wanted to become a vet and studied towards that. So in my first year, I got selected for the Faculty of Science, University of Sri Jagadanampura, but still I didn't go. And then I worked towards it. But in my second try also, I didn't got selected. So here I am at the Faculty of Science. So then when I came here in my first year, I didn't had any goal of what I have to do. I didn't had a plan on what subjects to do, because at that moment I was like kind of a depressed soul who whose ultimate goal was to become a veterinary surgeon, and who ended up in the Faculty of Science. So I was kind of depressed, and I basically didn't do sort of good in academics during my first year. And then I got to know that there is a subject called zoology, and you can follow zoology where you can learn on animals. So that's the point of my life where I thought, okay, I'm here for something else. I'll start following the zoology degree. And then I worked towards it, and then I started dreaming towards becoming a zoologist one day. And so then I ended up here following the zoology honors degree program. That's how I came here. So to talk off with my extracurricular activities, as I said, I love animals, and I love volunteering for organizations. So I sort of think that volunteering is the thing that keeps me alive, I would say so. I have I've been an active volunteer for Embark, Animal Welfare Protection Association, the AWPA, and the Pearl Protectors for many years. So and also coming to the university has the අපි කියන දැන් ඒ organizations තියෙන්නේ කොළඹ වල. ඒතකොට මම ඉන්නේ කැලණියේ. ඉතින් මට අර access තියෙනවා ඒවට එහෙදි. But when I came to the university, I didn't had access to these organizations. So I had to manage my time efficiently. Like weekends වල ගෙදර යන්නේ මම ගොඩක් වෙලාවට ගෙදර යන්නේ ඒක manage කරගන්න. ඒ කියන්නේ if I like miss some volunteering event, ඒක නිකන් අර මගේ අර නිකන් කෑල්ලක් කඩලා ගන්නවා වගේ. So I'm very sad if I miss something. What I did was, when I came here, I started searching for organizations where I could volunteer, but I couldn't find anything around Kandy area. And then only I joined the Rotaract Club, became a Rotaractor. So being a Rotaractor was the best thing in my university life, the best experience. So I have initiated projects on about animals, where they are continuing that projects for the future generations also. And also currently, as finally undergraduate, I'm serving as the treasurer of the Rotaract Club of University Alumni. So it's outside the university, where it's a club where there are people from final year undergraduates and recent undergraduates from both the private and state universities all over the country. So I'm the treasurer of that club there, and also inside the university, I'm serving as the president of the Zoologist Association of University of Peradeniya. So starting off with sports, during my school time, when I was studying at Gujarat Convent Kotahena, I was a badminton player. I was in the badminton team. But when I came here, I had a pressure from outside source, I would say so. So due to that pressure, I couldn't play badminton during my first year.
අපි මෙතනට එන academics විතරක් කරන්න නෙමෙයි extracurricular activities උත් කරන්න. So then when coming here I thought that I would play badminton. ඒත් මෙතනට ආවම පස්සේ මට තිබ්බ ඒ pressure එකත් එක්ක මට ඒකට access වෙන්න උනේ නැහැ. In the first year also we know there are a lot of faculty meets තියෙනවා. එතකොට ඒවට යන්න කට්ටිය කිව්වට මට යන්න ඕනකමක් තිබ්බේ නැහැ ඒ pressure එකත් එක්ක. So I neglected that. අර දැන් මගේ life එකේ ඒක අර පසුතැවෙන දෙයක්. Why didn't I play badminton? Because even though when I get a free time, I used to go to the gymnasium and play badminton right now. But I know I have that capability because I was in the badminton team at school. But still, I didn't do badminton. But still, doing all those extracurricular activities and being a final year undergraduate, I'm serving various kinds of organizations all over the country. So it's kind of rough with the research also ongoing, and it's kind of rough bit, but what I wanted to tell y'all is my advice is y'all may have different goals in life, right? When you come here, you can have a different goal. Like me, I wanted to become a vet, but I ended up in the Faculty of Science. And there are some people who wanted like geo karanna una asai hitiya, buddhin kiwa physics karanna maya aave kiyala. There can be people like that, but there can be some people like me also, I guess so. So ඔයාලගේ goal එක වෙනස් වුණාට you can have different paths in your life. ඒ කියන්නේ ඔයාලට goal එකක් තිබ්බා කියලා ඔයාලා ඒකම කරන්න ඕන කියලා එකක් නෑ, right? ඔයාලට ඊට වැඩිය හොඳ path එකක් හම්බෙන්න පුළුවන්. There are many doors when you come to the university. There are many doors opening for you. So don't say no to opportunities that you get, right? That's the first thing I would give any undergraduate as the advice, because university එක කියන්නේ ලොකු place එකක්. You can have many opportunities, right? There can be societies, there are sports, there are various kinds of activities, art circles, you can dance, you can act, there are many things that you can do here. එතකොට අර එළියට යද්දී undergraduate කෙනෙක් විදිහට undergraduate life එක ඉවර වෙලා දැන් අපිට we have only 3 months left. එතකොට දැන් අපේ එළියට යද්දී අපිට මෙතනින් දෙයක් ගන්න නැතුව අපේ එළියට යනවා නම් අපි academics විතරක් අරගෙන with a 4.0 GPA if you are going out, that's pointless. So like don't say no to opportunities. Follow your paths, like dream on what you have to do, and then you will follow what you love to do. So that's it from my end. So before wrapping up, I would like to wish you all good luck for your future. So thank you for having me. Thank you, Chalini. Now we are moving on to the Q&A session. In this segment, we'll be directing questions which were sent by the students through the Google form to the panelists. Meanwhile, if you have any questions, please feel free to send them to the chat box. The first question goes to Ms. Samadhi Ranvita. Here's the question. As a school student, when entering the university, what should I know about adapting to the university life? Okay, so I'll say that the main difference between being a school student and a university student is university life comes with a lot of freedom and independence. Campus එකේදී ඔයාලට ලොකු නිදහසක් හම්බ වෙනවා. You can choose what you want to do. And I'll say it's a good thing, but you have to be responsible for yourself. Downside is that you have to be responsible yourself. ඔයාලට මෙහෙම කරන්න කියන මේ pressure කරලා කියන්න කෙනෙක් නැහැ. ඔයාලට මෙහෙම කරන්න ඕනේ කියලා නීති දාන්න කෙනෙක් university එකේ නැහැ. Unlike your school. So you have to be responsible for yourself, because what you get at the end of these 3 or 4 years, it will be consequences of your actions. ඔයාලා මේ අවුරුදු 3-4 ඇතුළත කරන දේ අන්තිමට හම්බෙන result එක ඔයාලා කරපු වැඩවල ප්‍රතිඵලයක්. So you can't blame anyone else, or you can't point fingers. So you have to keep that in mind. The other main difference will be the academic work, academic style. At school, you call that teacher-centered learning, and in here we have student-centered learning.
ඉස්කෝලේදී ඔයාලා කරන්නේ ටීචර් කියන දේ ලියා ගන්නවා ඒ නෝට් එක පාඩම් කරනවා අවුරුද්දට ටර්ම් ටෙස්ට් 3ක් ලියනවා usually ඒ වුණාට යුනිවර්සිටි එකට ආපුවාම you have to do a lot of self-studying. The lecturers and academic staff, they will only give you guidelines, instructions, and they will teach, but you have to study, you have to do a lot of self-studying if you want to improve your knowledge and be an overall good scientist at the end of these 3 or 4 years. ඒ නිසා ඔයාලගේ academic වැඩ කරද්දී තමන් ගොඩක් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි අනිත් වෙනස. social life එක ගැන කතා කරා. sports කරන්න වෙන ඒ කියන්නේ ලොකු shift එකක් තියෙනවා. You are going to meet new people, new opportunities, clubs. So you have to be careful about people you associate with yourself. තමන්ට හොඳ කවුද කියලා හිතලා බලලා තෝරගෙන තමන්ගේ goals වලට හරියන විදිහට මේ අවුරුදු 3-4 ගෙවන්න ඕනේ. I'll give you some basic advices about how to adapt for these changing circumstances. First thing is your course selection. ඔයාලට හම්බෙන ලොකුම challenge එක වෙන්නේ ඔයාලගේ academic තමයි obviously first thing, so that is going to be a challenge. Based on your life goals, career goals, and also the main thing is your interest. You have to base your area of study based on how much you like something, otherwise you're not going to survive. So always ask for help. හැම වෙලාවෙම උදව් ඉල්ලන්න පස්සට යන්න එපා. මොකද යුනිවර්සිටි එකේ ඕන තරම් resources තියෙනවා. There are plenty of resources. Plenty of resource people, so you have to ask for help if you need it. ඔයාලගේ academic advisors ලාගෙන්, counselors ලාගෙන්, යාළුවෝ, seniors ලා එයාලගේ advices ගන්න. දැන් seniors ලා යාළුවෝන්ගෙන් advice ගද්දී තමන්ගේ මොලෙත් පාවිච්චි කරලා advice ගන්න. මොකද එයාලා කතා කරන්නේ දැන් අපි කතා කරන්නේ අපේ experience එක අනුව. ඒක ඔයාලට එහෙම වෙන්න විදිහක් නෑ. So experience are different from person to person. So when you take advices from your seniors and friends, take them with a grain of salt, but don't hesitate to ask for help. The other thing is build your support system. It is really difficult to survive. I'm not saying that you can't survive alone, but it is really difficult and you don't have to. So build your support system. So through the academic stress and other social stresses, you need that safe space to process your problems, talk about your problems and find solutions. ඔයාලට comfortable safe තැනක් හදාගන්න, එහෙම safe කට්ටිය එකතු කරගන්න. එතකොට ඔයාලට තමන්ගේ ප්‍රශ්න වලට තනියම මුහුණ දෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඔයාලට උදව්වක් ඕන වුණොත් එහෙම උදව් ගන්න පිරිසක් හදාගන්න. Another issue students face is the language barrier. Trust me, it gets better with time. All the academic work here are done using English, but it's a skill. The language is a skill. So if you practice more, if you speak more, if you read more, you're definitely going to get over that. And there is the English language teaching unit at the faculty, ELTU, and the instructors, they are always willing to help. So take the best advantage there. Already භාෂාව ප්‍රශ්නයක් නම් ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්නයක් නම් ඔයා ඒක කොච්චර පාවිච්චි කරනවද කියන එක මත තමයි ඔයා කොච්චර වේගෙන් දියුණු වෙනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. So හැමතිස්සෙම ELTU එකේ instructors ලා ඉන්නවා. යාළුවගෙන් උදව් ගන්න, යාළුවෝ එක්ක කතා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලගේ staff එකේ ඔයාලගේ lecturers ලාත් එක්ක කතා කරන්න. They are very nice people, and if you say that you have a problem with the language, they are always willing to accommodate. Especially in the first year, if you have problems, they are willing to accommodate. So just talk with people, ask for help if you have problems. That is the main advice I want to give you. ඔයාලට දෙන්න තියෙන මේ adapt වෙන්න දෙන්න තියෙන ලොකුම advice එක තමයි උදව් ඕන හැම වෙලාවෙම උදව් ඉල්ලන්න. because campus එක ඇතුලේ ඔයාලට උදව් කරන්න ඕන තරම් resources තියෙනවා. That's what I want to tell you the most. Thank you.
Thank you, Ms. Samadhi. The next question is how to balance academics and extracurriculars. We cordially invite Ms. Chalani to answer to this question. Hi, so coming back again with the question. Coming back here, like the question basically asks how to manage time efficiently. And then අපි කියන්නේ අපි කැම්පස් එකට එන්නේ extra curricular activities කරන්න නෙවෙයි. විතරක් කරන්න නෙවෙයි. අපි එන්නේ I hope I'm audible enough because it says my internet connection is unstable. Can someone confirm if I'm audible? Yes, you are. Quite audible. Okay, thank you. So, like we basically come to the university not to do only extracurricular activities. එතකොට අපේ academics එක කරගන්න තමයි එන්නේ. හැබැයි when we graduate, if we have only done academics, you have failed as an graduate of coming to University of Peradeniya because there are a lot of opportunities. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා දැන් 21 batch එක විදිහට when you're coming to this university, you have to do even some of the extracurricular activities you have to do, right? Keep it in mind that you have to do something, right? So basically when you're doing these things, you have to manage time. Managing time is the key thing that you have to do. එතකොට මගේ experience එකත් එක්ක ගත්තොත් මට මම volunteer කරන හින්දා මම මෙහෙ ඉඳන් කොළඹ යන්න ඕනේ, ආයෙ කොළඹ ඉඳන් මෙහෙ එන්න ඕනේ. එතකොට time management ගත්තොත් එහෙම මට හරිම අමාරු දෙයක්. But still I have to do because I have to do I have to do better in my academics. එතකොට මගේ දෙයක් තිබ්බා මම ගොඩක් වෙලාවට what I do is I have a calendar on my on the table that I study. Calendar එකක් කියන්නේ අර ලොකු කොටු තියෙන දිනත් එක්ක තියෙන calendar එකක්. So what I jot down basically the events that I have to go to. එතකොට තියෙන projects මොනවාද? එතකොට ඒ හැමදේම මම ඉස්සරහට plan කරලා හැම ඒ කොටු වල ලියනවා. So when I see this every day and every day, අර මම basically plan කරන්නේ මම මේ වැඩ ටික කරන්න ඕන කියලා. හැබැයි මම අර ඒක දකිද්දි මට තේරෙනවා මම මේ වැඩ ටික මේ දවසට කලින් අනිවාර්යෙන් ඉවර කරගත්තේ නැත්නම් මට අමාරු වෙනවා. So like basically what I do is I plan stuff, I organize stuff very clearly. ගොඩක් වෙලාවට ස්පෝර්ට්ස් කරන අය නම් දන්නවා ටිකක් අමාරුයි ඒක කරන්න, but still අර අපි කියනවා වගේ සමහර වෙලාවට ජීවිතේ අපිට we have to do අර කැපකිරීම කරන්න වෙනවා කියනවානේ. එතකොට අපි නිදා ගන්නවා නම් පැය 6ක් විතර there are එතකොට අපි නිදා ගන්නවා නම් පැය 6ක් විතර සමහර දවස් තියෙනවා. Finally undergraduate කෙනෙක් විදිහට මේක අපි හැමෝම experience කරලා තියෙන දෙයක්. සමහර දවස් තියෙනවා නිදා ගන්න පැය ටික චුට්ටක් අඩු කරලා අපි කරන දේ කැප කරන්න වෙනවා. So time management කියන එක අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නැත්නම් මෙතන අර survive වෙන්න අමාරුයි with doing all these academic and extracurricular activities. එතකොට අනිත් දේ තමයි extracurricular activities කරද්දී lectures යනවත් එක්කම we have to have a good support system. සමාධි කිව්වා වගේ අර support system එක අපි identify කරගන්න ඕනේ මොන support system එකද අපිට හොඳ කියලා. University එක ඇතුළට ආවයින් පස්සේ ඔයාලට තේරෙයි first year එකේ ඉන්න අය නෙමෙයි second year එකේ ඉන්නේ. second year එකේ අපිත් එක්ක ඉන්න අය නෙමෙයි third year ඉන්නේ. ඔහොම මිනිස්සු වෙනස් වෙනවා, right? Because the university is a place consisting of different type of people from different backgrounds, they all over the country. එතකොට මෙතන ඉන්න කට්ටිය වෙනස්. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ first year එකේදී අපි ආපුවම තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි අපි හිතාගෙන ඉන්නවා these are our good friends, these are our best friends කියලා හිතන අය සමහර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. But for me, I had 4 good friends with me as the roommates when I was in the hostel, and they are still with me. I'm very glad for that. Staying here 5 years and I still have them with me constantly for everything. So එයාලා මගේ support system එක වෙලා තියෙනවා සෑහෙන්නම. And the other thing is, as I told you, I was a rock tractor. එතකොට rock track කරන එකෙන් rock tractor කෙනෙක් වෙන එකෙන් I got many friends from, there are 9 faculties in this university. So I have friends from each and every faculty, from the 14th batch to 21 batch also. I have many friends in the university of
all the 9 faculties. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට මගේ second year එකේ මම public relations director විදියට රොටරැක් එකේ ඉද්දි ඒක තමයි ඒකේ තියෙන අමාරුම position එක. You have to be active 24 into 7 hours because you are the PR director of that club. So it is very hard. It was very hard for me because the third year I was going to be selected for a special. එතකොට second year එකේ අර දැන් මම first year එකත් හොඳට කරේ නැහැ කියවනේ. එතකොට I had to do very good in the second year. එතකොට මගේ support system එක උනේ එතනදී මගේ හිටියා යාළුවෝ set එකක් faculties එයාලා හිටියා engineering faculty එකේ හිටියා medicine එකේ හිටියා management හිටියා different faculties. They were supporting me. They taught me lessons. They were like being my backbone throughout. Right now also they are my backbone. So a support system එක හදාගන්න. You have to identify, and also the other thing is support system ගැන කතා කරද්දී we can't forget our lecturers and the demonstrators. So first year එකේදී ගොඩක් වෙලාවට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි we are afraid to go and to talk to them. එහෙම වෙන්න එපා, right? එයාලා ඒ කියන්නේ සමහර what do you call them? සමහර teams ඉන්නවා ඔයාලා බය කරලා තියයි, right? එහෙම කතා කරන්න එපා, එහෙම කරන්න එපා, මෙහෙම කරන්න එපා කියලා. එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. They are very friendly with you. If you have missed a lecture, if you have gone to something, if you have gone to a match, or if you have gone to a society something, you can go talk to them and write. You can ask what they have taught, and if you don't understand them, if you don't understand the lessons, you can go talk to them. And එයාලගෙන් ඔයා දැන් lecturers and demonstrators කියන්නේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට කතා කරලා අපිට extract කරගන්න පුළුවන් එයාලගේ ගොඩක් දේවල්, right? Good things we can extract from them. ඒකින්ද do not hesitate to go and talk to your lecturers. They are very good. They are very friendly. Anytime they will give you the opportunity of talking to them. So ඒකින්ද don't hesitate to go and speak to them. ඒ ටික තමයි මගේ ඇඩ්‍රස්සේ no to opportunities. ඒ කියන්නේ මම හැමෝටම කියන දේ තමයි අපෙන් කවුරු හරි මොන හරි අහද්දී අපිට මේ දේ කරන්න පුළුවන්ද? If you can be the speaker here, if you can do an announcing part here, or else if you can write this script. එහෙම වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් if you can be the captain of this team, if you can be the president, secretary of this club. එයාලා හැමෝම ඔයාගෙන් ඒ දේ අහන්නේ that they have seen something in you. They have seen the capability in yourself, right? So ඔයාගේ දේවල් පිටාය දැකලා එයාලා කියනවා නම් ඔයාගෙන් මේ දේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහද්දී why do you say no? So what I say to everyone is don't say no. You have the capability within you that you haven't seen. ඒකින්ද මොනවාම හරි දෙයක් කවුරු හරි අහද්දී ඔයාට මේක කරන්න පුළුවන්ද? ඔයාට මේ speech that may be a speech like 2 minutes. ඒකින්ද never say no to opportunities. එතකොට public speaking skills, soft skills, හැමදේම your English speaking, everything you have to like do all this stuff, right? Go to extracurricular activities and you have to engage in all this stuff to maintain your soft skills also. So එළියට යද්දී අපේ මේ බලන්නේ qualifications වලින් අපි කරලා තියෙන academics විතරක්ද, what is your GPA 4.0 ද කියලා විතරක් නෙමෙයි, right? You have to have extracurricular activities where you have engaged in everything. ඒකින්ද එළියට යද්දී get the maximum inside the university life of being an undergraduate here. So that's it from my end for the question. I hope you all get the answer. Thank you. Thank you very much for your insightful contribution with Chalani Piris. The next question is for Mr. Supun Atavidana. An applied science degree program considered as a 4-year degree. If I have an applied science honors degree, can I apply for direct PhD? Yeah, thank you for that question. Yeah, it's a 4-year degree program, and we have 2 major degree programs, honors degree program and general degree program. And end of the second year, based on your GPA, you will be selected for a particular special degree such as zoology, botany, molecular biology, mathematics, physics, chemistry, so on. And it's a 4-year degree program with a final year research component. And general degree program is a 3-year degree program without any industrial or research components. And recently, our university has introduced applied degree program, which is mainly
based on industry, and there is no research component. But there is a industrial pathway. For a PhD, they are mostly focusing on our research components. So if you are planning to do an applied degree and a PhD both, better to focus on doing any research publications other than your university works. And also, it is better to do a MPhil or MSc after graduations. සිංහලෙන් කියනවා නම් ඇප්ලයිඩ් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අවුරුදු 4ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තමයි. අපේ මුලින්ම ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක් තියෙනවා ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස්, ජෙනරල් එකයි ස්පෙෂල් එකයි කියලා. ජෙනරල් එක යන්නේ අවුරුදු 3ක්. අවුරුදු 3ක් කියන්නේ අපේ දෙවෙනි අවුරුදු ඉවරෙද්දී අපේ GP එක යනවා ස්පෙෂල් ඉන්ටර්විව් කෝල් කරනවා. ඒකෙන් සිලෙක්ට් වුණොත් ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට යන්න පුළුවන් අවුරුදු 4ක. ඒකෙන් සිලෙක්ට් නොවුනොත් සහ අපිට අවුරුදු 3න් අපේ මේක ඉවර කරන්න අපිට ඕනේ නම් අපේ වෙන ප්ලෑන්ස් තියෙනවා නම් අපිට අවුරුදු 3න් යන්න පුළුවන් ජෙනරල් ඩිග්‍රී එක අරගෙන. නැත්නම් ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එක. ඊට පස්සේ අවුරුදු 3 දැන් ජෙනරල් කරපු අයට ඒක කරාට පස්සේ තුන්වෙනි අවුරුද්දෙන් ආයෙ ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ඇප්ලයිඩ් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට එයාලගේ GP එක අනුව ඒත්. ඊට පස්සේ එතකොට ඒක අවුරුදු 4ක ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඉන්නේ ඇප්ලයිඩ් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඒක ගොඩක් ඒකේ රිසර්ච් කම්පොනන්ට් එකක් නැහැ. අපිට ස්පෙෂල් කරන අයට රිසර්ච් කම්පොනන්ට් එකක් තියෙනවා. 8 ක්‍රෙඩිට් රිසර්ච් එකක් තියෙනවා. 4th year සමහර අයට සෙකන්ඩ් සෙම් එකේ පටන් ගන්නවා. සමහර අයට 4th year පුරාවටම යන රිසර්ච් වර්ක් එකක් තියෙනවා. රිසර්ච් ක්‍රෙඩිට් 8ක. එතකොට ඇප්ලයිඩ් ඩිග්‍රී එකේ රිසර්ච් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඉන්ඩස්ට්‍රි බේස් කරලා තමයි යාලට උගන්වන්නේ. මොකද යාලට ඉන්ටර්න්ෂිප් හොයලා දෙනවා. නැත්නම් හොයා ගන්න ඕනි. 4th year එකේදී ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. ඇප්ලයිඩ් එකක් කරලා PhD එකට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් එක්ක තනියෙන් රිසර්ච් කරන එක ඉන්ඩස්ට්‍රි පැත්තට යන ගමන් අපිට තනියෙන් කරගන්න පුළුවන් රිසර්ච් වර්ක්ස්. නැත්නම් අපි කාට හරි සුපර්වයිසර් කෙනෙක්ට වෙනම ගිහින් කතා කරලා එහෙම කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි පබ්ලිකේෂන්ස් දාගන්න. මොකද අපි PhD එකට ඇප්ලයි කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට අපි බලන්නේ පබ්ලිකේෂන්ස් උයි GP එකයි තමයි බලන්නේ. එතකොට අපි හොඳ GP එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. පබ්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා නම් GP එක අඩුයි කියනවා මොකක් හරි කියලා. ගොඩ GP ගන්න අපිට හොඳ පබ්ලිකේෂන්ස් ටිකක් තියෙනවා නම් අපිට ඇප්ලයි කරාම අපිට chance එකක් තියෙනවා. මොකද ඇප්ලයි දැන් අපිට already ස්පෙෂල් කරන අයට already එක පබ්ලිකේෂන් එක රිසර්ච් පබ්ලිකේෂන් එක තියෙනවා. සහ ඇප්ලයිඩ් කරන අයට ඒක නැති නිසා ගොඩක් වෙලාවට මම හිතනවා ඇප්ලයිඩ් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර කරලා එහෙනම් MSc එකක් හෝ MPhil එකක් කරලා ඇප්ලයි කරන එක හොඳයි. chances නැතුව නෙවෙයි අර විදිහට MPhil එක හරි MSc එකක් නැත්නම් තමාගේ රිසර්ච් වර්ක් එකක් කරලා ඇප්ලයි කරොත් තියෙන chances වැඩි එයාලා සිලෙක්ට් වෙන්න PhD ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට. ඒ ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. Thank you for answering, Mr. Supun. The next question goes to Miss Imangi. The question is, how can I strengthen my SOR degree apart from university courses, and what are the pathways for an SOR undergraduate via both academia and industry? In addition to that, Ms. Imangi, there was a question in the chat box directed to you. One of the participants wants to know more about SIMA. So I hope you can answer that too. So thank you, Lakshmi. The initial question was to, about the strengthen the SOR degree program apart from my university courses. Okay. So in there, the thing is that this is SOR degree program is a special degree program. So you can't change the courses. It's a already fixed. It's a already fixed program. Okay. So you can't change how many years you're going to study. So it is already fixed. So like Supunaya said, most of the you can in other degree programs you can like drop out from 3 years having a general degree and you can just go with the life. But in here you have to do a commitment of 4 years. You can't drop out from the college after 3 years, right? So that is there. So the thing is that when it comes to the SOR degree program, you have to have more other qualifications because this is mostly industry-based course, right? So why I'm saying industry-based course, the operation research is like a field of applied mathematics. It's not like the pure mathematics or combined mathematics you learned in your A-levels, right? So this is completely different from what you have learned,
right? So the coursework is also different from the courseworks given by the Department of Mathematics, right? So we belongs to both the departments, statistics and also mathematics. So it's like kind of like a double major degree, because we are getting the degree majoring 2 fields, right? Statistics and operation research. So you will be getting a lot of like industry related problems. I mean, when it comes to the coursework under the operation research. So since this program is like fully focusing on the industrial training, but also you can go for academia. I will explain that one later. Since if anyone is there go for academia, I will tell that part later. But if you are planning on industry, so most of you guys are planning on going for the industry, so you have to build up so many skills. So I have faced like now these days we have to do a six credit course. So that's a big credit course. It is a mandatory course. You have to go for industry. 3 months you have to be in an industry, and after that you have to do a presentation and so on. So it is a mandatory. There's no option for you. So either you can go for the project or maybe a research, or you have to do the industry. So most of the people go for the industry, right? So I also got 2 interviews, from one in John Keel's Octave and the other one is from MAS. So both of these interviews were like really hard. Why I'm saying this is like they are more like focusing on not only the theoretical part, also some other skills. So I know nowadays, I mean, not back in our ages, I mean, from our years, we didn't have the Python and all these kind of skills. So always try to learn a programming language. So if you are anyway studying, you are anyway learning a programming language, especially Java, C, and all those kind of things. Nowadays, you will be learning Python as well. So you have to improve that skill. I mean, if you're going for industry, Python is a must. And also, there is a misconception, if you are having a statistics and operation research degree, you can apply for computer science, IT jobs like software engineers and so on. No, you can't. So in the coursework, this computer science is only a part of our coursework, but we are not like specializing in computer science, right? So there were my colleagues as well, they joined the statistics and operation research degree program thinking they can do a job related to computer science. You can do, I'm not saying you can't. With the improvement of your skill, you can actually do that. But the thing is, you are mainly trained for statistics related and operation related work, right? So what I'm saying is there are so many certification course like Coursera, edX, right? There are some other platforms I can't remember. So they actually provide certification upon completion. So try to do those kind of certificates. So credentials are really important when you are actually applying for a job, right? I mean the industry, right? So, and also try to, when you're in the 3rd year, you have to find an internship and also maybe some project work, right? So they will actually improve your skills on the one. So there are some few things you can apply for your CV after, like by the end of the day, when they are interviewing the person, they are highlighting what are the extracurriculars you have done, and also what are the skills and projects you have completed within the duration of this time. They are not much like focusing on the work experience. Like if you have worked in a company, so they are okay with it. But if you haven't, that's also okay, because they already know that being in 4 years in the university, you will not get a chance to do a part-time or maybe working in a company and get a real work experience, right? So apart from that, you will get a lot of competitions like hackathon, and there are some, I can remember we also got an interfaculty championship in varsity battles like stock market exchanges. So there are so many competitions, right? So when there's, as Shalini said, when there is an opportunity, don't see them, see these obstacles like see these opportunities like obstacles. See them as like, even though they are challenging, so see them as an opportunity, right? So always go for these kind of competitions, mainly for if you are you can be a data science related jobs,
and all those kind of things. If you get some sort of like qualification, go from the hackathon competitions and those kind of data science related competitions. So you can participate in those kind of events. And also there are some conferences. This is not only for SOR degree program students, but also some of those students who are actually doing other degree programs. So there are so many conferences, seminars, workshops that are actually like organized within the university, right? They invite these kind of professionals from the PhD graduates, and also some professors, lecturers, right? So they actually do some sort of like these kind of seminars and workshops. So go to there, so you will learn a lot of things, even though you feel like they are not be valuable to you at this moment. You will learn that it is actually important, right? And also after the second year, what I suggest, what I am regret about not doing, is starting a research project after my second year. I know it's hard, it's difficult. Just after finishing the second year, you don't have much knowledge to start a research project, right? But you can assist a research, right? So try to assist a research project, or maybe be a student who will be like just assisting. You will not get paid. Maybe you are not get paid. Maybe you'll be paid, but not about the payment. I'm saying you will gain a lot of things, because it will be easy for you if you have done something related to research by the end of the third year, right? So I mean, small steps, පොඩ කරන්න. ඒ කියන්නේ රිසර්ච් එකක් උනත් දැන් අපිට එකපාරම මාස 6ක දිගට කරන්න බෑ. third year එක පටන් ගත්තත් එක්කම lecturers also recommend to start a research like ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න. මොකද්ද රිසර්ච් එකක් කියන්නේ කියන එකවත් third year මුල වෙද්දී ඔය කට්ටිය චුට්ටක් හොයලා බලලා චුට්ට කරන්න පටන් ගත්තට හරි. And also you have to improve your soft skills, communication, go for opportunities, like having connection with the professors, the lecturers and everyone, right? So because those things are really important. They see, as Shalini said, they see something in you, so just go for the opportunities, right? And also there is a question, pathway for SOR program. So pathway for SOR program, you can be a data scientist, data analyst. There are so many jobs, business analyst, and also you can go for logistics side, supply chain management, so project development, right? So there are so many jobs related to statistics and operations. It's a degree program, so that won't be a problem for you when you want to find a job. And the other question was, what was it? I can't. Okay, the CIMA-SIBA, right? Right. Okay. So me personally, I didn't do CIMA. I have done a few level courses in CIMA, but the thing is, CIMA is like it's like you have to pay for the qualification. But if you're really going for industry, right, you have to decide whether you are going for academia or for the industry after like the second year. That would be automatically, you have to think, right? Because otherwise you won't be like you can't just do it. I mean, you can change the plans, but always keep something in your mind that I'm going to do this, right? So based on that, just improve what you want. So for me, I thought like CIMA is unnecessary, because for me, I was planning on go for the higher studies and maybe go something related to academia. So CIMA and SIBA, those kind of things are related to industry. So when you're doing a job, so they like when you have a qualification related to CIMA, SIBA, right? So this is the time, if you wanted to do this one, this first year, second year, so the 2 years, you can actually focus on that. Because third year and fourth year, you have to focus on your studies within the university, right? You can't go outsource something else, and you don't find much time there. So what I'll say, if you wanted to really do a CIMA, SIBA or any other qualifications, do it before going to the third year and fourth year. Do it before like second year and first year. You will get time. I mean, there are so much time for you guys to do, right? So that's it. I think I answer your questions. If there's anything else you want me to clarify, just let me know. Thank you.
Thank you, Ms. Imangi, for a valuable insight. To answer the next question, I would like to invite Mr. Budin Pereira. The question is, as a student who is struggling with physics and math, but has a passion to pursue a degree in physics, will my incompetence be a barrier? Thank you, Peradeniya. I hope all of you can hear me. So I guess this question is from a student who's studying, who study in the biology stream of probably, right? So I wouldn't say it is a barrier, but I would say it is a bit tough for a student who's coming off from a biology stream background straight after the A-levels to pursue a career in physics. කියන්නේ මම කියන්නේ අතර මේ ප්‍රශ්නේ නැත්තේ බයොලොජි ස්ට්‍රීම් එකේ නම් එකකින් හරි කවුරු කෙනෙක් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ යොමු කරන්නේ නැත්තේ එතනදී අර A level biology කරපු එක මෙතනට බලපානවා කියන එක තමයි ඔතන ඇත්තේ. මම කියන්නම් මෙහෙම සරල උදාහරණයක් ගන්නම්. I would take a small example like දැන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් හරි ෆැකල්ටි එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්න දේ first year second year third year fourth year ඔය තමයි levels 4 BSc program එකේ තියෙන්නේ. එතකොට first year second year එකට GPA calculate කරලා physics department එකේ prize එකක් දෙනවා best GPA එක තියෙන student. ඊට අමතරව third year එකේ fourth year එකේ වෙන වෙනම third year එකට නම් එක sign වෙනවා fourth year එකට sign වෙනවා ඒ අවුරුද්දට අදාළ GPA calculate කරලා grade point average එකෙන් කවුද හොඳම GPA එක score කරන්නේ කියලා. දැන් අපේ නිකන් මගේ batch එකේ නැත්නම් 2017 batch එකේ if I take for an example from my batch, the batchmate who took the highest GPA in third is actually a student studied biology in her first A-levels. So she studied biology and here also her combination was bio, physics and chemistry. So I wouldn't say that it is like a barrier, but if you have a passion to compete in this, I don't think it would be much of a big deal. And there are a number of students who studied biology in the physics honors degree program in our batch as well. තව මම first year එකේදීත් දැක්කා සමහර ළමයි කියන්නේ හිටියා මේ කියන්නේ double maths physics කියන course එකකට යන්න කැමැත්තෙන් ඉඳලා තිබ්බා මේ A level biological. ඉතින් ඒක passion එකක් තියෙන නිසානේ. මම හිතනවා එයාලා කවුරුත් පස්සට ගියේ නැහැ මොකද ඉස්සරහට නම් ආවේ මොකද එයාලට ඕනකමක් තියෙනවා මේ ඒ subject එක තෝරගෙන කියන්නේ six කියන subject එකට පාඩම් තියෙනවා maths ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ third year fourth year විතරම තියෙන්නේ වැඩිපුරම maths. කියන්නේ maths තමයි වැඩිපුරම හරියක් තියෙන්නේ courses. දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ මෙයාලා මේ credits වලදී research වල credits යනවා එහෙම labs වලට credits යනවා. හැබැයි course එකකටත් credits 20ක් විතර තියෙනවා. එතකොට ඕකෙන් වැඩි හරියක් තියෙන්නේ maths. So when we consider about the research, we have around 6 credits for the research, and basically in our department the research is carried out in the second semester in the fourth year. So we are just actually starting off that research work at the moment. And as well as going by that, there are lab work as well, like you all are assigned lab courses in the first year, second year, third year, and fourth year. So going by that, there is a lot of work to be done in the coursework as well, where you cover the subjects. So you all know the basic subjects are like the core courses as classical mechanics, quantum mechanics, then you have electrodynamics, EM theory, then you have statistical thermodynamics. So those are the 4 sections in physics. So for all of these sections, maths is really important. So what I could say is try and focus on learning maths. Like I wouldn't say that as a student I studied A-levels in the mathematics stream, but sometimes a student who is in the biology stream might be in a far better position at the moment with regards to mathematics than me. I don't know what the situation is. So මට කියන්න තියෙන අර A level biology කරාට A level physics maths කරාට කියලා එතන වෙනසක් ලොකු වෙනසක් නැහැ. කියන්නේ ඔයාලා maths කරලා දන්නේ නැති integration differentiation ඔය ටික තමයි අරකට පොඩ්ඩක් ඉක්මනින් අල්ලගෙන තියෙනවා කියන්නේ. හැබැයි අර බයෝ කරන එක්කෙනෙක්ටත් මහන්සි වුණොත් හැකියාවක් තියෙනවා මේ දේ ඉගෙන ගන්න. අපිට උනත් අපිටත් අර කොවිඩ් පීරියඩ් එකක් ආවට පස්සේ එතනදී ගොඩක් අය ඉගෙන ගත්තා මේ ඔය ෆන්ඩමෙන්ටල් මැත් ටික කොහොමද කරගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ලොකු බැරි එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන්කමකින් වැඩ කරොත් එහෙම උනන්දුවෙන් වැඩ කරොත් එහෙම ඒක ටික කරගන්න. ඒ කියන්නේ තව ඔයාලට subject related කියන්නේ reference පොත් තියෙනවා. ඒවත් එක්ක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි maths physics කොහොමද එකතු වෙන්නේ කියලා. ඒවා ගොඩක් අධ්‍යයනය කරන්න ඕන එකක් නෑ. දැනට අර පටන් ගන්න ටිකෙන්
ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඉහෙර නැති ෆස්ට් ඉයර් කියන්නේ ඒ level වලින් පාට කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා හැකියාවක් තියෙනවා. කියන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි සෙකන්ඩ් ඉයර් එකෙන් පස්සේ ඇත්තට මැත්ස් ටිකක් ඩෙවලොප් කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔයාලා බලන්න ඒ කන්ටෙන්ට් මොනවද තියෙන්නේ. ඒවට ඕන මැත්ස් ටික කොහොමද හදාගන්නේ. ඇත්තටම ලොජිකල් තින්කින් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ කාලයට අනුව හදාගන්න බැරි වෙන ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ඒ නිසා වෙලාවට අනුව හදාගන්න බලන්න. සහ ඒ සබ්ජෙක්ට් එක කියන්නේ ඒ තියරි එක දන්නවා කියලා සමහරවිට ඒ ගන්න හදාගන්න බැරි වෙන හින්දා ප්‍රැක්ටිස් එක කරන්න අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේ ඔයාලට රිලේටඩ් මැටීරියල්ස් ටිකත් හොයාගෙන සීනියර්ස්ලත් එක්කත් කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ චාර්මික වගේ ලෙක්චරර්ස්ත් එක්කත් කතා කරන්න go and speak to the lecturers as well as the demonstrators and the seniors and get their advice on how to cope up with it. So maybe they had the same journey quite similar to you or a different journey. Maybe they also did a background with regards to biology and now they are a senior lecturer in the department as well. Maybe there are situations like that. So try and identify them as well as demonstrators and senior students. Try and speak to them and get advice from them as well as knowledge from what they have in their experience as an undergraduate as well as in pursuing a career. So that's what I could say. Don't like compete yourself as I don't know mathematics at the moment and I'm a good person who's at this background of mathematics. You would be able to compete with it. Always try and focus it on and work on that. So that's the message I could give. I hope I answered the question. So if there's any other question related to that, you can drop it in the chat, please. Thank you. Thank you, Mr. Buddin. The next question goes to Ms. Samadhi. The question is, what career opportunities are available to geology undergraduates and what skills are valuable in the field of geology? Thank you, Kavya, for the question. This is one of the original appeals of the subject because compared to other other streams are very academia focused, and in geology we had this chance for many job opportunities. You can based on your interests, you can either become a geochemist, geophysicist. If you wanted to become an engineer and ended up here like myself, you can do engineering geology, you can become an engineering geologist, hydrogeologist. There are opportunities are endless. There are many paths based on your interest you can work on as far as a career considered. In Sri Lanka, if I talk about the government sector, I know it's a touchy subject these days, but there are opportunities for you to work in places like Water Resource Board, Mines Bureau, Survey and Mines Bureau, National Building Research Organization, Gem and Jewelry Authority. There are many places, many government jobs available for geologists. And private sector, if I talk about the private sector, you have the chance to start your own private practice. If you are creative enough, you can go for geotechnical investigations, things like that. They are very profitable, and with a little bit of work, you will be able to start your very successful business, I'll say. And also, if I talk about overseas, starting from oil explorations to mining of different mining for different valuable materials, there are opportunities are endless. And obviously from oil explorations to NASA, you can work your way anywhere with an degree of geology. If I talk about the skills and knowledge you need as an undergraduate, sufficient knowledge is given to you at the university. You don't have to worry about that. You have to study, you have to self-study, but your basics are covered here. All you need is a little bit of experience and a lot of confidence. You will be fine. So when you are given a task, if you have the confidence and the mindset to say, yes, I can do that, no problem.
even though you don't know what they're talking about, or if you haven't done that specific task they're asking you to, you can just say, yes, I can do that, because I can assure you that you have the basic knowledge. So you just have to read, explore a little, and you will be able to do that. That confidence is the main skill you need. Other than that, Imangyaki also mentioned your computer knowledge. It's must in every study, every area of study. So those are necessary and pretty much basic things, analytical skills. But one thing you need as a geologist is creative problem solving skills, because you will be put on a position where you have to work on very real life problems with real life consequences. Like many geologists work with landslide hazards, things like that, because those are very real problems. And in order to tackle them efficiently, cost effectively, you have to have that out of the box thinking style and problem solving skills. Other than that, you need pristine communication skills, I'd say, because you will have to deal with general public more than you have to deal with your peers. So you have to have that skill develop. So මම කියන්නේ ජියොලොජි වල තිබ්බ ඔරිජිනල් අපීල් එක තමයි අපි කැම්පස් යනකොට අපි ගොඩක් පැෂන් එක ස්කිල්ස් ඒවා ගැන හිතලා නෙමෙයි අපි එද්දි ජියොලොජි තෝරගත්ත ගොඩක් කටි ජියොලොජි තෝරගත්තේ ජියොලොජි ජොබ්ස් තියනවා කියලා. ජියොලොජි ජොබ්ස් තියනවා. ඔයාලගේ බේසික් නොලෙජ් එක යුනිවර්සිටි එකෙන් කවර් වෙනවා. ඔයාලට ඒ හම්බෙන බේස් එක උඩ ඔයාලගේ නොලෙජ් එක බිල්ඩ් අප් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ලංකාවේ වෝටර් බෝඩ් එකේ පතල් කාර්යාංශයේ මිනින්දෝඩ් දෙපාර්තමේන්තුව ඔය වගේ ගොඩක් ආයතන තියෙනවා ජියොලොජිස්ට්ලාව හයර් කරන. ඒ නිසා ජොබ්ස් ගැන මම ජියොලොජි පැත්තෙනුත් කියන්නේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ලංකාවෙත් තියෙනවා, ලංකාවෙන් එළියේ ඊට වඩා opportunities තියෙනවා. So those are about the career opportunities in geology. I think that answer the questions. If you have any more questions about that, I'll answer. Thank you, Ms. Samadhi. The next question is to give a brief explanation about hostel experience and how it impacts academics. We gladly Hi, so the question was directed to me. So it was how talking about the hostel experience and how it impacts our affects our academics. So I was a hosteler since first year, and during the second year, you don't get hostel facility. You have to stay at a boarding, and then during your third year and fourth year, you again get your hostels. So according to me, this can be different from person to person. එක්කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් hostel එකේ ඉන්න එක හොඳයි, ඔයාලගේ academics වලට ඒක ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි සමහර අය කියන්න පුළුවන් හොඳ නැහැ කියලා. But according to my perspective, being at the hostel, like it gave me a lot of experiences that I didn't think I would get. Academics එක sort කරද්දී hostel එකේ දැන් first year එකේ ඉද්දී in our time ඒ කියන්නේ මම 2019 වල නාවේ එතකොට first year එකේ 2019 වල ඉද්දී the worst thing about the hostel was I think අවුලක් නැති වෙයි මේක මම කිව්වට the worst thing was we had to stay until 7:30 with the seniors, so there was sort of a pressure. I think 7:30 ඉවර වෙලා ඉද්දී there was a long queue for the canteen and also for the washroom. There are days where we had to be at the queue at the canteen for like 1 hour, and there were days where we had to be at the queue to have a wash. We had to be at the queue for quite a long time, where we have like a රෑ 12ටත් wash දාපු දවස් තියෙනවා පහට ඉවර වෙලා ඇවිල්ලා.
එතකොට our first semester එක it was kind of a bitter, right? But the best thing was, as I said previously, මගේ roommates ලා 4 දෙනා අපි හැමෝටම same mentality එක තිබ්බේ. We were like not getting affected with the pressure but sort of getting affected. එතකොට ඒක අර රෑ 12ට wash එක දාලා ඊට පස්සේ obviously we cannot study නේ. එතකොට අර එදා තිබ්බ assignments, එදා තිබ්බ වැඩ ඒ ඔක්කොම neglect වුණා. මගේ නම් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ first semester එක ගොඩක් affect වුණා hostel එකේ ඒ pressure එකත් එක්ක. But right now I'm very happy to let you all know that දැන් එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ hostels වල. You can be at the hostel after your lectures and then y'all can like deal with anything. Y'all can like අර අපිට වගේ ප්‍රශ්න එකක් නැහැ ඔයාලට. එහෙම දේවල් නැහැ දැන්. ඉතින් මම හිතන්නේ අර මට තිබ්බ experience එක නෙමෙයි ඔයාලට එතනදී තියෙන්නේ. හැබැයි basically as a child who was family oriented අර homesick වෙනවා. එතකොට first 2 weeks I was like okay, I'm very happy to stay with my friends. අර අපි නිකන් හැමෝම නිකන් යාළුවොත් එක්ක ඉන්න හෙන ආසයි එහෙම කියලා එනවානේ. එතකොට first 2 weeks very happy, very fun. ඊට පස්සේ third week එක වෙද්දි homesick එක එනවා. Still I get homesick as I have been here for 5 years now. Still I get homesick. එතකොට කෙලින්ම ගෙදර දුවන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට first year එකේදී homesick හැදිලා හැමදාම රැට I have tried every night. I have tried saying I have to go home, I can't be here, I can't do this. එහෙම කියලා මම හැමදාම රැට අඳලා තියෙන යාළුවොත් එක්ක. එතකොට first semester එක ගොඩාක් මගේ hostel experience එක bitter, but still there are moments වෙලාවල් තියෙනවා අර හරිම රසවත් දේවල් වෙච්ච වෙලාවල් තියෙනවා. සමහර ඒවා කියන්න බෑ මෙතන. ඒ වගේ ලස්සන experience තියෙන hostel එකේ first year එකේ second sem එකට එද්දි තමයි අපි හරියට මේ ඉගෙන ගත්තේ මේ pressure එකත් එක්ක කොහොමද time එක manage කරගන්න. ඒ කියන්නේ ලකුණු අඩු වෙද්දි අපි මේකට මොකක් හරි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කට්ටියම we get together and found solutions. එතකොට අපි කට්ටියම කට්ටියට කියලා දෙනවා. එතකොට exams දවස් වලට දන්නේ නැති දේවල් chemistry හැම සාමාන්‍යයෙන් මම chemistry වලින් ගොඩක් low කෙනෙක්. එතකොට මට chemistry හැම ගොඩක් කියලා දීලා තියෙනවා මගේ hostel එකේ යාළුවෝ. ගොඩක් motivate කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි hina වෙද්දී එකට hina වෙනවා, අඬද්දී එකට අඬලා තියෙනවා. Like there are so many experience. එතකොට stress releasing. Hostel එකේ ඉන්න එක stress releasing. ඒක 100% guarantee කරන්න පුළුවන්. Right now also, even though we are finally undergraduate who have a lot of work to do, who are dealing with the research and all, still අපේ හැනම fun එකේ ඉන්නේ hostel එකේ. අපිට workout sessions තියෙනවා හවසට, movie nights තියෙනවා. හැම වැඩක් අතරෙම neighbors ලා hostel එකේ ඉන්න neighbors ලා එකතු වෙලා පිස්සු නටන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් අර academics වලට මාර විදියට impact වෙනවා. ඒ කියන්නේ hostel එකේ ඉන්න නැතුව දැන් මම second year boarding එකේ තනියම හිටියේ, තනියම ඉන්න වුණා. එතකොට ඒ දවස්වල මට හෙනම stress හිටියේ. මම ඒ කියන්නේ අර කතා කරන්න කවුරුත් නැහැ. මට මොනවා හරි අහගන්න තිබ්බොත් එහෙම online එකක ඉන්න යාළුවා එක අහගන්න. ඒ වගේ හෙනම boarding එකේ ඉද්දි life එක මං හිතුවා ඇත්තටම boarding එකේ ඉද්දි life එක හොඳ වෙයි කියලා. හැබැයි boarding එකේ ඉද්දි අර නිකන් homesick වැඩි වුණා. එතකොට hostel එකේ ඉද්දි ටික කාලයක් යද්දී අර අපි ගෙදර ඉද්දි අපිට ලෙඩක් වුණාම, අපිට මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාම, financially හරි මොකක්ම හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාම අපි හැමදෙස්සෙම family එකෙන් දෙයක් ගන්න බලනවානේ. But staying at the hostel and living your life alone with your friends, I motivate you to do many other things. Like for an example, as Imangi said, like there are people who are weekend එකේ වෙන financially කරන අය ඉන්නවා. හරිද? එතකොට ඒව දැක්කහම අනිත් අයත් motivate වෙලා කරන වෙලාවල් තියෙනවා. එතකොට පාඩම් කරද්දී වුණත් එහෙමයි. දැනට වුණත් සමහර වෙලාවට කම්මැලි ඉතලා වෙයිදී අනිත් එක්කෙනා පාඩම් කරනවා දැක්කලා පාඩම් කරන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් අර motivation එක වෙනවා, stress releasing වෙනවා. අනිත් අයගෙන් උදව් ගන්න පුළුවන් මාර්ම විදියට දැන් වුණත් final year ඇවිල්ලත් research එක කරද්දී ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. analytical part එකක් එහෙම තියෙනවා මගේ research එකේ. ඉතින් මම ඒව අහගන්නේ hostel එකේ ඉන්න වටේ ඉන්න neighbors ලාගෙන්. එතකොට statistics කරන අය ඉන්නවා. අපේ කාමරේ මාත් එක්ක ඉන්න geology කරන roommates ලා දෙන්නෙක්, එහා කාමරේ ඉන්න zoology දෙන්නෙක් and botany එක්කෙනෙක්. එතකොට අර diverse, very diverse.
එයාලගේ ප්‍රශ්න අපිත් එක්ක කියනවා අපිට දේවල් අහගන්න පුළුවන්. එතකොට ගිය පාර එක්සෑම් එකටත් ගොඩක් ස්ටැටිස්ටික්ස් පාර්ට් එක අහගත්තේ අපි සෙට් එකක් එහා පැත්තේ කම්පරේ අපි ස්ටැට් කරන යාළුවන්ගෙන්. අර හොස්ටල් එකේ ඉන්න එක වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඒක එෆෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ ඇකඩමික් එකට අපි බැලන්ස් කරගන්න ගත්තොත්. ඒ කියන්නේ කොහොමද ඔයාලට මේ ප්‍රෙෂර් එක එන එකක් නැහැ. ඒකද මම කියන්නේ අර if you get the hostel facility අර ඒකට යන්න බෑ කියලා ඉන්න එපා. හොස්ටල් එක මාර ෆන්. ගිහිල්ලා බලන්න මෙතන හොස්ටල් එකේ ඉන්න අපේ පැච් එකයි ඉන්නවා. එයාලා agree වෙයි මං කියන එකත් එක්ක. ඒකින්ද like don't neglect going to the hostel. Hostel එකේ ඉඳලා බලන්න ඒක වෙනම experience එකක්. So I think I answered the question. If you have like any more like direct. Thank you. Thank you very much for your insights, Ms. Chalini Piris. We'd like to direct this question to Mr. Supun Padavidana. How did you participate in zoology contest and how did you help with your academics? Thank you very much for that question. So also I said earlier, you should add value to your life with practical experiences other than what you get from lectures. You should market yourself to others. මොකද්ද මේ මාකට් කරනවා connections හදා ගන්නවා කියලා හැම වෙලෙම කියන්නේ අපි දෙයකට ආස නම් අපි තනියෙන්ම වැඩ කර කර ඉන්නවට වඩා ඒක අනිත් අය දැනගන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් අපි මගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් මම සත්තුන්ට ආසයි නම් සත්තුන්ගේ ෆොටෝස් ගන්න ආස නම් මම ඒක කියන්නේ අඩෝ WhatsApp status එකක් දාලවත් ෆොටෝ එකක් මම ගත්ත ෆොටෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. FB එකේ මම ගත්ත ෆොටෝ එක share කරන්න පුළුවන්. එතකොට කවුරු අනිත් අය දැනගන්නවා අපි මෙන්න මේවට ආසයි. මෙන්න මේ ෆීල්ඩ් එකට මේ ආසයි. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි opportunity එකක් chance එකක් තිබ්බොත් එතකොට ඒ අය කතා කරනවා අපිට මේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවාට එන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් අපි ඔක මොනවත් අපි මාකට් කරේ නැත්නම් connections හදාගන්න ප්‍රධානම දේ තමයි මාකට් කරන එක. අපි දන්න දේ නැත්නම් අපි පැෂන් එක අපි ආස දේ ඒක තමයි කරන්න තියෙන ලොකුම දේ. එතකොට it will make you some connections with the lecturers as well as the seniors. In my case of competition, zoology competitions and zoology contests, the practical knowledge I had made me to those get those awards. And if you are interested in any field, like zoology, botany, and any other, you will find your path there and try to have some connections. ඒ වගේ connections හදාගත්තාම ඔයාලට කට්ටිය කතා කරනවා. දැන් මම ඔයාලට දැන් zoology පැත්තෙන් ගත්තොත් ගොඩක් photographic competitions තියෙනවා faculty එකේ නැත්නම් departments වල නැත්නම් මුළු university එකේම ගත්තාම එක එක faculties වලින් කරන competitions තියෙනවා. ඒ photographic competitions තියෙනවා, quizzes වගේ ඒවා තියෙනවා. එතකොට මම ඔය ගොඩක් 2021 එකේ participate කරපු Bioquesta කියන එක global competition එකක්. ඒක හැම ලෝකෙ වටේම තියෙන යුනිවර්සිටිස් වලින් පාටිසිපේට් කරන එකක්. ඒකයි. එතකොට අපි කරන්නේ ඇග්‍රිකල්චර් ෆැකල්ටි එකයි අපේ සයන්ස් ෆැකල්ටි එකේ සුවොලොජි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ සෝප් එකයි එකතු වෙලා තමයි මෙහෙන් ඕගනයිස් කරන්නේ. දැන් අපි අවුරුදු 3ක් පිට වර්ල්ඩ් නම්බර් 1 වුණා. එතකොට ඒ වගේ කම්පිටිෂන්ස් වලින් අපිට ගොඩක් ලොකු වැලියු එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි දන්න දේ අපිට තියෙන්නේ ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න, අපි ID කරන්න, ඒ වගේ ඒවා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ලොකු වැලියු එකක් ගන්න පුළුවන්. අපේ කැරියර් එකට වගේම ඒක ඒවා ඇකඩමික්ස් වලටත් ගොඩක් අපිට සපෝට් කරනවා. අහලා තියෙන how did it help with your academics? දැන් මම කරන්නේ zoology නේ. zoology major කියන්නේ ස්පෙෂල් එකම zoology. ඒතකොට zoology ගත්තාම මට practical knowledge එක තියෙනවා නම් ඒ experiences තියෙනවා නම් අනිත් අයට වඩා ගොඩක් ඉස්සරහට යන්න මට පුළුවන්. මොකද academics වල තියෙන්නේ ඔය දේවල්ම තමයි. මොකද practical knowledge එක තියෙන කෙනෙක්ට අනිත් අයට වඩා ගොඩක් ඉක්මනට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මොකද පොතේ දැනුම තියෙන එක්කෙනා පොත පාඩම් කරනවටත් වඩා පොත අනිත් එකක් තියෙන එක්කෙනාට ගොඩක් ඉක්මනින් දේවල් අල්ල ගන්න පුළුවන්, ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. zoology ගැන අහලා තිබ්බහම ඒතකොට කියන්න තියෙන්නේ ගොඩක් chances තියෙනවා. ඔයා මෙහෙම කෙනෙක් කියලා ආපු දවසේ ඉඳන් කට්ටියත් එක්ක කතා කරන්න, පෙන්නන්න. එතකොට ඔයාලට ඕන තරම් chances තියෙනවා, opportunities තියෙනවා. තාම අපිටත් ගොඩක් chances miss වෙලා තියෙනවා සමහර දේවල් නිසා. ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මුල ඉඳන්ම කට්ටියත් එක්ක වැඩ කරන්න. දැන් මම සෝප් එක ගත්තොත් මම ෆස්ට් ඉඳන් කමිටි හිටියා. ඊට පස්සේ ෆස්ට් ඉඳන් මේ වෙනකම් මම කමිටි එකේ ඉන්නවා. එතකොට කට්ටිය අඳුර ගන්න හම් වෙනවා.
ගොඩක් outside ගොඩක් වටින මිනිස්සු ඒ කියන්නේ ගොඩක් මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න අය අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා බිල්ඩ් අප් කරගෙන යන්න ඔයාගේ ඔයා ආස දේ කරන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඒ ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. Thank you very much. Thank you for your answer, Mr. Supun. The next question is directed again to Ms. Imangi. The question is, what exactly is operations research in SOR and are there any practicals included? Okay. So, yes, now when it comes to SOR, as I mentioned, SOR is a 4-year degree program. So, it's statistics and operation review be okay. Our මුල්දාස එක research කමකද කරන degree කිව්වම ඒක කියාගන්නවත් බැරි විදිහට තමයි ඒක මුලින්ම තියෙන්නේ. Yes, that is true. Right? හැබැයි when you get the idea about SOR කියන්නේ statistics and operation research දෙකමත් එක්කනේ. Operation research is like a field of applied mathematics. So mostly work with the corporate environment. In a corporate environment, most of the questions you will get for the examinations are based on the business environment. It's like mathematical modeling where you have to make decisions, right? So those are the main idea of the operation research part. So normal maths it's a whole different kind of a math. So yes, they are included the practical one. So you are using two sources. One is tools. One is Lingo and also the other one is Excel. So you will learn from the very beginning about the Excel. You will excel in the Excel actually. So ගොඩක්ම courses එක අපි 4th year වෙනකමුත් අපි Excel එකකින් use කරනවා. හැබැයි දැන් Excel use කරන පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා now operation research mainly they are like doing it using the tool Python වගේ ඒවා තමයි use කරන්නේ. So ඒ නිසා කට්ටියට කොහොමද base එක එහෙම හැදෙයි Python එහෙම අනම්මනම් වලට. එතකොට operation research is that. So යාලා කොහොමත්ම අපිව train කරන්නේ business environment එකට industry එකට තමයි. එතකොට manufacturing, logistics, supply chain අන්න ඒ වගේ side එකකට තමයි operation research කියන එක යන්නේ. But it's a practical based and also you'll be getting projects. The projects somehow you have to go for a field, you have to go for an industry, and then you have to learn the industry, find a problem, solve the problem, and present it in front of everyone. Right, so that is one in 300 level. There you have this course. And hari practical you have in the operation research. So then Supunna Chalani Samadhi මම කියන එක statistics, mathematics and also computer science තුනටම අදාළයි එකක් මේක. මොකද දැන් අන්කට්ටියකට හරිම ඉන්ට්‍රස්ට්. දැන් chemistry කිව්වහම අපිට තේරෙනවානේ ඒකට zoology කිව්වහම හරි සත්තු ගණන් හරිම like it's like විවිධත්වයක් තියෙනවානේ. There is like a huge diverse, right? But in our one අපි statistics, mathematics CS කිව්වම ඒක හරිම discrete හරිම computer එක ඉස්සරහා ඒ වගේ feeling එකක් නෙන්නේ. හැබැයි මෙහෙමයි කටියට එක ඉන්ට්‍රස්ට් කරගන්න පුළුවන් රයිට් ඒක කියන්නේ එක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ෆීල්ඩ් යනවා කියලා කියන්නේ ඔකට කොහොමද පස්සේ තමයි යන්නේ. හැබැයි ඔයාලට ඒක බේසික් එක කොහොමද අපි හදනවා first 2-3 years වෙනකොට. එතකොට ඔයාලා බය වෙන්න එපා මේකට practical included company වලට ගිහින් කොහොමද මම මේක කරන්නේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. You can always get the help from the lecturers. Right? So there are so many resources. Even myself sometimes when there is some problems in my laptop, so some software we can go for the labs and we can use those resources, right? Then resources use so why don't we use it? This is for us, no? So laptop හරියට වැඩේ කරගන්න පුළුවන් විදිහට capacity එකට computer එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි at the end of the day you have to do the job නේ. skills improve කරගන්න. ඒකට ගොඩක් resources වලට දැනටම university එකේ තියෙද්දි අය අපි ඒව use කරනවා. Right? So මං කියන දේ තමයි always go for the lab, right? So ඔයාලට ගොඩක් free time එකක් තියෙනවා නම් පැය 5-6ක් විතර free time එකක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් lab එකට ගිහිල්ලා මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒක programming languages එහෙම ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම don't like speak කරන්න හැමතිස්සෙම දැන් statistics and operation research කිව්වහම මම මේ CS stat තුනම කතා කරලා කියන්නේ. එතකොට මේ ගොඩාක් ඔයාලට මේ
ඔය programming language එක තමයි ප්‍රශ්නෙකට එන්නේ. මොකද ඒක ගොඩක් මුලින්ම ඔයාලා අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න නිසා ඒක ඇත්තටම difficult වගේ දැනෙන තේරෙනවා. දැන් අපිට සමහර analysis වෙනවා. දැන් ඔය chemistry එකේ, ඔය zoology එකේ ඔය මොන එකකින් ආවත් අන්තිමට ඔයාලගේ research වල වුණත් analytical part එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට extra income එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ analytical part එක කරලා. මම කියන්නේ ඔයාලා ඒක මේ ඔයාලට මේ යුනිවර්සිටි එකේ ඒක දේ මුලින් ඉඳන් ඔයාලට කියලා දෙනකන් ඉන්න එපා. බලන්න ඕනතර YouTube එකේ ගත්තහම මුලින් ඉඳන්ම පාඩමක් ගත්තම පාඩමේ හැමදේම තියෙනවා. right? Java ගත්තොත් Java පැයෙන් දෙකකින් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Python ගත්තම sessions දෙකකින් තුනෙන් ඔයාලට ඒක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට හැම එකකම තියෙන same basics, right? So මේ sources use කරන්න. දැන් lecture materials දුන්නාම ඒ lecture PDF එකම කියවලා ඒකට එන ටික කටපාඩම් කරලා exam එකේ ලියන එක නෙවෙයි තියෙන්නේ. So you have to get the resources. I mean, you have to use the resources already there. Right? Mainly මම කියන්නේ ගොඩක් YouTube වගේ දේවල් නම් ගොඩක් අර කටියට ලොකු දැනුමක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So අපෙත් එහෙම කටියට දකි ගොඩක් අර Indian ඔය YouTube channels තියෙන universities වලින් කරන ඒ වලින් මම ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. සමහර වෙලාවට අපිට යුනිවර්සිටි එක ඇතුළේ ඉගෙන ගන්න මේ බැරි වෙච්ච concept පව අපිට එකකින් ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So get in touch with those things also, right? Read something. So always try your full effort. දැන් ඔයාලට tutorial එකක් assignment එකක් දුන්නොත් last minute කරන්න නැතුව you can do it like beforehand. So ඔයාලා ගියාපුවම තේරෙයි කටේ due dates එහෙම දෙනවා. සතියයි දෙකයි. එතකොට ඔයාලා අන්තිම මොහොත වෙනකන් ඉඳලා ඊට පස්සේ අපිත් එහෙම කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ ගොඩක් එහෙම තමයි කෙරෙන්නේ. මොකද වැඩත් එක එහෙම කරන්න බෑනේ. So අර SOR කිව්වහම විතරක් නෙවෙයි අනිත් ඒවාත් ඔයාලගේ ටියුටෝරියල් අනම්මනම් තිබ්බහම ඒක ටක් ගාලා දුන්නා පවා දවස් දෙකකින් තුලින් ඉවර කරලා you just submit and then you can fully focus on the work. So that is now. So statistics and operation research කිව්වහම ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. Or just practical included. Practical included කිව්වහම you have to go to the field and then only one course. හැමතිස්සෙම you don't have to go. So that is it about. Okay, thank you. Thank you. After completing BSc Honours degree, both academically and industrial. Thank you, Suruni. Again, so the question is basically what we can do with regards to a degree as a fourth year undergraduate. I'm saying about physics. So the physics also, as Chalani and everyone explained, this is also a degree of 4 years. So it is a honors degree program. So we have a general degree as well as a special degree. So physics is basically specialized after the second year, which is in the third year and the fourth year. So as a physics honors student, what I can say for the opportunities with regards to the industry and academically. මම කියන්නම් ඒ කියන්නේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් විදිහට ඇත්තටම ගොඩක්ම ફોකස් කරන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට නෙමෙයි ඇකඩමික් කියන ඒරියාකට ගොඩක් අය ફોකස් කරන්නේ higher studies වලට. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙනම් අපිට කලින් බැචස් වල කියන්නේ සීනියර් බැචස් වල ගොඩක් අය ගිහින් තින්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට නෙමෙයි higher studies වලට higher studies pursue කරගෙන එතනින් එහාට තමයි යාලා ගොඩක් අය ඇකඩමික් ඒරියා එකට සහ රිසර්ච් වලට තමයි යොමු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මම ඉස්සරත් කිව්වා ෆිසික්ස් වල කොයි වගේ තියෙන ඔපචුනිටිස් මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ ඇකඩමියා රිසර්ච් ඒ වගේම අපිට ගන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන ෆීල්ඩ්ස්. එතකොට ඔයාලා අහලා තියෙන මෙඩිකල් ෆිසික්ස් මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා වගේ නැනෝ ටෙක්නොලොජි නැනෝ සයන්ස් සෙමිකන්ඩක්ටර් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තියෙනවා. තව ඊට පස්සේ මීටරොලොජි රොබොටික්ස් නියුක්ලියර් මේ වගේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ගොඩාක් තියෙනවා. තව කියන්නේ ඔප්ටික්ස් ඔවත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය වගේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ගොඩාක් තිබ්බට පස්සේ ඒවල වෙන ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. දැන් මම සරලව කිව්වොත් එහෙම meteorological department. Meteorological department, you all know, it is something with regards to climate and weather patterns. So there are opportunities in those departments as well as those are government related sectors. So there are opportunities that you can take in with regards to job related to industries. Also, there's different industries which are related to different work. So, for my experience, I could say that it is not basically with regards to the industry. You can go to lab levels as well because
there are opportunities in different labs. So there is the NIFS, National Institute for Fundamental Science, which is also in Hansana. There's opportunities there for your research work. So here there are academic students, like I'm fourth year undergraduate, so then you have the opportunity of becoming a demonstrator or maybe a research assistant. Then you can follow up the journey with regards to academia. So all of that follows with the flow that you have at the moment. එතකොට මම තව ගත්තොත් එහෙම උදාහරණ දැන් අර මම කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ඇටමික් එනර්ජි බෝඩ් එක ගැන. එතකොට මට ඇත්තටම මටයි තව මගේ බැච්මේට් කෙනෙක්ට ඔපචුනිටි එකක් ආවා මාස දෙකකට උඩදී ශ්‍රී ලංකා ඇටමික් එනර්ජි බෝඩ් එකේ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට. එතකොට අපේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුළත කියන්නේ කෙමිස්ට්‍රි ටික ඇතුව අපේ කියන්නේ ෆිසික්ස් වලදී සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ට්‍රේනින් කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔෆර් කරන්නේ නැහැ. මොකද මම කිව්වා වගේ ගොඩක් ફોකස් කරන්නේ හයර් ස්ටඩීස් වලට නිසා. එතකොට ඒ නිසා අර ඒ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ආවේ ඇත්තට සෙමෙස්ටර් එකක් මැදදී. එතකොට අපි දෙන්නට හැකියාවක් තිබ්බා ඒ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ගිහිල්ලා එතනින් ඇත්තටම අපි දෙන්නට නොලෙජ් එකක් ගන්න මොන දේවල්ද රේඩියේෂන් ගැන තියෙන්නේ නියුක්ලියර් පැත්තෙන් අපේ රට ඇතුලේ සහ ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න හැකියාවක් තිබුණා. ඉතින් ඒ වගේ ඔපචුනිටි එකක් ආවේ මේ ඒ වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් ඒ වෙලාවේ ෆලෝ කරපු නිසා මිසක් වෙන ඔපචුනිටි එකක් එහෙම එන්නේ නැහැ. මොකද ඒ වගේ දේවල් අපිට ලැබෙන්නේ කලාතුරකින්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව මම ගත්තොත් එහෙම ආර්ථර් සී ක්ලාක් කියන ආයතනෙ දිනන එතනත් ඔයාලට පුළුවන් ඇස්ට්‍රොනොමි ගැන ආයතන රිඩාල්ටඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට යොමු වෙන්න. තව ඔයාලා දැනට දන්නේ නැති ෆීල්ඩ්ස් වශයෙන් තියෙනවා නෑනෝ ටෙක්නොලොජි, සෙමිකන්ඩක්ටර් අන්න ඔය ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ටිකක් උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ඇතුළේ වෙනත් පහසුකම් තියෙනවා. ඒ වගේ රිලේටඩ් රිසර්ච් කරගෙන යන්න සහ එමරල් ලැබ් එකේ ඇඩ්වාන්ස් මැටීරියල් ලැබොරටරි එක තියෙනවා. ඒකේ ගොඩක් රිසර්ච් කරගෙන යනවා semiconductor සහ solar cells අන්න ඒවා පිළිබඳව thin film අඩුවක්. So those are kind of the opportunities that you have as an industrial person within the country itself, and also you can be in different like in other countries also you can engage in the industry as well. And when it comes to academia, basically we are talking as an undergraduate, not as a postgraduate student. So we seek an opportunity as the academia as well. So after following this BSc degree program, you would actually go into the MSc programs and then PhD programs and then graduate from those as well. So after that also you can directly like have a connection within like even this country or in abroad and have an opportunity with regards to academia, which is focused on academic activities as well as different various type of research work, because all of the research, like as I said, I'm fourth year undergraduate and I'm following research with regards to nuclear. So even then and there, we have supervisors assigned to us. So again, අපිට supervisors ලා ඉන්නවා අපි කරන research එක මොකක්ද කියන එක සහ අපිව guide කරන්න. ඉතින් එයාලගෙන් තමයි අපි අදහස් ගන්නේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට ඒක තනියෙන් කරන් යන්න බෑ. මොකද ඒ කරන් යද්දී අපිට එක එක ප්‍රශ්න එනවා. එතකොට අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ඇතුලේ සහ පිට අපිට උදව් කරන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් එයාලගෙන් අපි පුළුවන් තරම් ඔපචුනිටි එකක් ගන්න ඒ විදිහට. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේ දැන් ෆිසික්ස් කිව්වම හිතන්නේ ක්ලාසිකල් දෙයක් වෙනනේ. හැබැයි ඇත්තට මෙච්චර දෙයක් නෙමෙයි, ඊට වඩා දෙයක් ඔයාලට දැනගන්න වෙනවා. කියන්නේ ඉස්සරහට ඇකඩමිකලි කරන් යන්න. මොකද එයා කිව්වා අතන කෝඩින් Python, C++, JavaScript. ඉතින් ඒවත් පොඩ්ඩක් ෆෝකස් කරන්න ඒ කරගෙන යන ඇකඩමික් ඇක්ටිවිටීස් එක ගොඩක් විතර Python ඕනේ නැහැ. මොකද දැන් හිතන්නකෝ ආඩිනෝ නැත්තම් ඒ ඉලෙක්ට්‍රොනික රිලේටඩ් දේවල් ඒ හැම දෙයකටම කෝඩින් ඕනේ නෝ. කෝඩින් නැතුව ඔයාලට කියන්නේ රිසර්ච් එකක් කරලා ඔයාලට අවුට්කම් එකක් දෙන්න බෑ. කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් සම්බන්ධ දෙයක් ඇනලොග් ඩිජිටල්ද ඇනලොග් එක ඩිජිටල් පල්ස් එකක් කරලා පස්සේ ඩිජිටල් ඔයාලට අවුට්කම් එකක් දෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මොකක් හරි කියන්නේ ඒ කියන්නේ කෝඩින් ගැන දැනගෙන ඉන්න වෙනවා පොඩ්ඩක් හරි. නැත්තම් ඒ දෙක කරන් යන අමාරුනේ. ඒකට ඔක්කොට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඒවට උදව් කරන්න පුළුවන් එක්ස්පර්ට්ස් ලගෙන් සහ ඩෙමොන්ස්ට්‍රේටර්ස් ලා සහ ඔයාලගේ බැච්මේට්ස් ලා. අර චාලනි කිව්වා වගේ මටත් අර කිව්වා වගේ ඒ කියන්නේ සමහර දේවල් අහගන්න වෙන්නේ මේ අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් statistical part එකක් තිබ්බොත් ඒක සලකවුරු එක්කනේ දැනගන්න. Maybe someone with regard to statistical would know what it is. And also there's one of my friends who's like Excel maths. So I would get his advice in some of the courses that I follow. So it would be essential for you all as well. I think our opportunities come academically then කරගෙන යනවට ටික ඉස්සරහට කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒත් එක්ක අර තියෙන දේවල් ගන්න. So with regards to academic also, there are also postgraduate institute of science which is in the faculty of science actually.
So there's programs that you can attach with for MVCs and all. So there's programs related to basic nanotechnology in the physics department. Previously, we had a degree program in MSc with regards to medical physics, but actually it's not being offered right now, but it is in the Columbia University. So y'all can engage in those academic activities after the program as well, which is the BSc program, which is for 4 years. So those are like what I could say with regards to the academic and industrial activities. I hope you all had some basic idea of what the opportunities are. So grab those opportunities. Don't let your time go about and take your time with regards to that. Try and see what you have. Like even at home now also you can Google search what you can have, right? So maybe when you are applying also you'll have to go through maybe GRE, IATS and all. So try and see what there is actually to do in that, not like just to apply for those. Try what the pathway is and then focus on what you are trying to do at that moment. Otherwise, the time would be consumed and it would take, like as we all know, all of our batchmates right here as the panelists, all of us joined the university in 2019. So actually we have gone through 5 years right here in the university and we are like still in the undergraduate program. So as soon as we get an opportunity, we need to seek that opportunity. And so what we have learned through this as like masters in what we are doing. Again, අපි දැන් කාලය ගැන හිතලා ඔයාලට ඕන දේ සහ ඔයාලට කෙරෙන්න ඕන දේ මම සරලව අපි හැමෝම කිව්වා. ප්‍රශ්න කිහිපයකින් යමු වුණා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද වෙන්න ඕනි කියලා. ඒ කියන්නේ මුලින් ආ ප්‍රශ්න ඇකඩමිකලි ඉන්ඩස්ට්‍රියලි වෙන්න ඕන දේවල් ටික. ඉතින් ඒ දේවල් හරියට කරගෙන යන්න හැමදේම අර කාගෙන් හරි අහගෙන හරි නැත්නම් සර්ච් කරලා හරි ඕන විදිහට සර්ච් එන්ජින්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලා තව රිසර්ච් පේපර්ස් එහෙම කියවන්න බලන්න දැනටම තේරෙන්නේ නැති වෙයි සමහර දේවල්. හැබැයි ඔයාලා එහෙම අවස්ථාවක් ආවොත් එහෙනම් අනිවාර්යෙන් කියවලා බලන්න. මොකද නැත්තම් අර තර්ඩ් ඉයර් එකෙන් පස්සේ ඔය දේ හිතන්න ගත්තාට පස්සේ පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ +2 years වල අර මම කිව්වා වගේ සෙකන්ඩ් ඉයර් එක ඉවර වෙද්දිවත් අඩුම රිසර්ච් එක මොකද්ද කරන්න කියන එකේ අදහසකින් ඉන්න. ඒකට ඔයාලට ලේසි වෙයි කරගෙන යන්න. නැත්තම් පොඩ්ඩක් අමාරු වෙනවා කියලා අර්ථ වෙනවා. So that's what I had to say about industries and the academic work and how we all can focus on what we are trying to implement. So thank you for the opportunity once again. Thank you, Mr. Buddin, for that very valuable and insightful answer you provided. So we have one more question left, and we thought of directing this question to Mr. Supun Baddavitana. So the question would be, when choosing a subject to specialize, how can I choose one if I think that I have potential for many subjects? What factors do I need to consider when choosing the best for me? Do I need to consider more of my talent or passion? Okay, that's a good question. And that's what I mentioned about the chemistry thing at the beginning. And things will change when you start your academic career. And you will get to know it when you start academics. And you will definitely find both your talent and your passion in one subject. ඒක මෙහෙමයි. මම එක්ස්ට්‍රා දෙයක් තව කියන්නම්. ඔයාලා ෆස්ට් අපි සබ්ජෙක්ට්ස් තුනක් කරන්න ඕනේ මේජර් කම්බිනේෂන් එක කම්බිනේෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. එක කම්බිනේෂන් ඕන කරන්න පුළුවන් අපිට ගොඩක් සමහර වෙලාවට බැරි වෙයි. එතනින් කම්බිනේෂන් එකේ සබ්ජෙක්ට්ස් තුනක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ඉයර්දී අපි මේ සබ්ජෙක්ට්ස් තුන ගොඩක් වෙලාවට දෙකයි කරන්නේ. මේ දෙකෙන් තමයි ඊට පස්සේ අපි ස්පෙෂල් එකකට සිලෙක්ට් කරගන්නේ සෙකන්ඩ් ඉයර් ඉවර වෙද්දී. දැන් මම කරේ සෙකන්ඩ් ඉයර් සුවොලොජි මොලිකියුලර් බයොලොජි ඒ කියන්නේ MB කරේ. එතකොට මම ස්පෙෂල් මට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් වුණා ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තුනකට. ඒතකොට MBA එකයි සුවොලොජි එකයි බයෝමෙඩිකල් සයන්ස් කියන එකයි. එතකොට ඒ තුනට අපි තුනටම කැමති නම් අපිට තුනටම ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට යාලා සිලෙක්ට් කරගන්නේ GPA එක බේස්ඩ් GPA එක අනුව තමයි එක සබ්ජෙක්ට් මේ ස්පෙෂල් වල බලන GPA වෙනස්. සමහර ගොඩක් උඩ ලෙවල් එකකින් බලන සමහර ඒවාට අඩු ලෙවල් එකකින් බලනවා. එතකොට අපි තුනටම කැමති නම් සමහරකට අපි තුනට යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි GPA ගන්නවා. අපි GPA එකත් හොඳයි තුනටමත් කැමති නම් තුනටමත් මම හිතන අය ගොඩක් වෙලා තුනට ගාලා කැමති වෙයි කියලා. ගොඩක් වෙලාවට අපි කරන්න එන්නේ එකමත් නෙවෙයි ඊට පස්සේ කරන්නේ. දැන් මම ආවෙත් කෙමිස්ට්‍රි කරන්නම් කියලා හිතාගෙන ඒනොට අපි ඒක ටික දවසක් කරගෙන ඉද්දි අපිට
තේරෙන මේක නෙමෙයි අපිට පුළුවන් දේ අපි කරන්න ඕනේ දේ කියලා. එතකොට අහලා තියෙනනේ consider when you choosing the best for me. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි ඔයාලා කරන්න ඕනේ මොකද්ද, ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මොකද්ද කියලා. ඔයාලා ඒක ඇවිල්ලාම තමයි බලන්න ඉන්නේ. පැෂන් එක කියන එකත් ආවට පස්සේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් කරන්න එන්නේ වෙන එකක් ඔයාලා ඉවර වෙන්නේ වෙන තැනක වෙන හොඳ තැනක වෙන්නත් පුළුවන්. ඔව් ඒ ටික තමයි මට කියන්න. That's it. I had to share. And thank you very much. Thank you, Mr. Supun. Due to the time constraints, we will be winding up the session for today. On behalf of Student Academic Advisory Council, I would like to take this chance to extend my heartfelt thanks to all of you being a part of this event. Today, we have had the privilege of engaging with some remarkable individuals who have generously shared their insights and expertise, making this webinar a resounding success. First and foremost, I would like to extend our gratitude to our distinguished panelists, Mr. Supun Badevitana, Ms. Imangi Wickramasinghe, Ms. Samadhi Ranavira, Ms. Chalani Piris, and Mr. Budin Pereira, who have lent their voices and perspectives to our discussion. Your diverse viewpoints and thought-provoking insights have added depth and breadth to our conversation, fostering a truly enriching experience for all participants. I also would like to express my heartfelt gratitude to Dr. Ruantini Kwembalapitiya and Dr. Udena Ranatunga for their continuous guidance and support throughout the process. Thank you once again for being a part of this event. We look forward to future opportunities to learn, grow, and connect with you, all of you. Wishing you all success and fulfillment in your endeavors. Thank you. Have a good day.